Or just the prasad? Или просто за просаду? Welcome back, my friend. Добро пожаловать назад, мой друг. Nice to see you again. Рад тебя видеть. Where's 48? А где 48? He'll be here in 48 minutes. Он будет здесь через 48 минут. Just before prasad. Перед просадом сразу. Please come join us. Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь. All right. Are you humble? Смиренны. You don't like it, huh? Не нравится? False ego? Ложному эго не нравится. Hare Krishna. Who's playing Madang? You play Madang? Кто играет? Baladev? Баладев, ты Are you играешь? multitasking today? И сегодня такое мультитаскинг. Okay, let's go. Хорошо, давай. The world could blow up any second, you know what I mean? Мир в любой момент может взорваться. Might as well try to squeeze it in, you know? Испытайте это все. Then if the bombs go off, at least we're chanting, you know, Hare Krishna. Если бомбы будут падать, по крайней мере, мы Харе Кришна будем We'll успевать. be prepared for that. Нужно быть готовым к этому. If you're thinking about Krishna, Krishna said, then you'll come to me. Если думаешь о Кришне, Кришна говорит, вернешься ко мне. So we're going to read from Chaitanya Charitamrita today. Сегодня читаем Чаритамрита, будем One читать. verse from Sanatana Goswami. То есть Санатана Vlad, you ready? Влад, готов? Are you ecstatic? Ты экстатический? Did you chant this morning? Сегодня утром воспевал? All right. Хорошо. Did you see Krishna? Кришну видел? No? Нет? Why he didn't show himself to you? Почему он тебе не показался? Were you worrying about other things? Может быть, ты о других вещах переживал? Distracted? Отвлечен был? Inattentive? Невнимателен? Немного. That's the problem. В этом We're проблема. distracted. Мы отвлечены. We'll talk more about that in the class. Сегодня позже на лекции об этом будем говорить. Body, false ego, Тело, ложное эго, I, me, and я, mine. мне, мое. Much attachment is Очень there. сильные привязанности там. Shishi Gornitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakta Binda ki. Jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gora Hare Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gora Hare Bo. Shri Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribrajikacharya Shishimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribrajikacharya Shishimad, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribrajikacharya Shishimad, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki. Vamsikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Brinda ki. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamukund Radhakund Giri Govardhan ki. Shri Brindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki. Ganga Mai ki. Jamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Shrimati Radharani ki. Shri Shri Gauranitai ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki. Shri Shri Radha Gopinath ki. Shri Shri Radha Gopal Ju ki. Shri Shri Radha Madhava ki. Gantharaj Srimad Bhagavatam ki. Premanam Sankirtan Jagya ki. Transcendental Book Distribution ki. Samaveda Bhakta Brinda ki. Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu. Om Jnana Tamaranda Shagananjana Shalakaya Chakshun Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So reading in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20. Так, читаем Чаритамриту, Мадья Лилу, 20 главу. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing Sanatana Goswami Господь Шри Чайтанья Махапрабху наставляет Санатану in Госвами the science of the absolute truth. в науке об абсолютной истине. Are you interested in the science of the absolute А truth? вы заинтересованы в науке об абсолютной истине? Ecstatic, right? Like Экстатично. you just can't wait, Не right? можете ждать даже этого. We need a lot of mercy, a Нам lot of очень mercy. милости нужно. Without mercy, like Arjuna, he couldn't do anything materially or spiritually. Без милости, как Арджуна, ничего не мог сделать ни духовно, ни It's материально. we call it in English stuck. Мы называем это на английском встрял, застрял. You know what is stuck? Знаете, что такое как застрял? Vlad knows what is stuck. Влад знает, So что we такое. need a lot of mercy, Поэтому нам много We're like an милости надо. ass. Как осел. right? We need a nice, big, heavy stick, and we don't like a stick. Тяжелая палка нужна, но нам это не We don't want to нравится. move, and neither we like the stick. Мы не хотим двигаться, и палка нам тоже не Right. нравится. We want to be flattered, Мы хотим, чтобы нам льстили. Right. and for conditioned soul, this is not flattering И information. для обусловленной души это не льстивая To realize информация. our condition and what trouble we're in, and all bad qualities mentalities that we have, it's not pretty. Чтобы осознать, в каком положении мы находимся и какие качества плохие у нас есть, это не очень так хорошо. And therefore, just flattering is not going to help anything, Поэтому, anybody. если просто льстить, то это никому не поможет. We need the bitter medicine, Нам нужно горькое and we лекарство. don't like bitter И medicine. нам не нравится горькое лекарство. Right? In India, they say the bitter medicine is the best В medicine. Индии говорят, что горькое лекарство самое лучшее So for лекарство. conditioned soul, this is unpalatable Для information. обусловленной души это неприятная It's not информация. tasty. Она It's not невкусная, sweet. не сладкая. And that's the proof of our disease condition. Either we're not interested or it feels uncomfortable or unpalatable. И это подтверждает наше вот это обусловленное Their состояние. devotees are relishing it. Чистые преданные, они испытывают вкус этого. My Guru used to say, it's so sweet. Мой Гурудев говорил, что это так сладко. You can't describe how sweet it is. And we're like, what is that sweetness? Ты даже не можешь объяснить, насколько это сладко. Мы такие, а что So это if we вообще за don't сладость? taste that sweetness by the mercy of Guru and Krishna, Если мы не испытываем вкус сладкий вот этой and помилости we Гуру don't get Кришны, a genuine higher spiritual taste and experience, и не получаем настоящий духовный опыт by that mercy, благодаря этой милости, how we'll let go of lower taste? как мы сможем оставить низший How we'll вкус? let go of all of this material attachments? Как мы сможем избавиться от всех материальных It's привязанностей? impossible. Это невозможно. Higher taste is required. Высший вкус нужен. Right now we're in disease condition, jaundice condition. Сейчас мы в состоянии желтухи So находимся. what should be sweet, we're tasting it as bitter. Что должно быть сладким, мы испытываем вкус, что как будто это горькое. Welcome, Edward. Эдвард, добро пожаловать. So we'll start at text 119. Мы начнем со стиха 119. Madhya 20, Мадья 119. 20:119. Sanatana Goswami being instructed to by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Санатан Госвами был наставлен Шри Чайтанья Махапрабху. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Bhayam Баям Tritya Abhiniveshata. Двитя Абхинивешата. I'm sorry, I'm not great with languages. I need Извините, a lot of mercy also, не хорош, как в языках, мне также много милости надо. Dritya Двитя Abhiniveshataha. Абхинивешата. This is very natural for us, isn't Для it? нас это вообще естественно все это It's делать. automatic. Автоматически все. That's why we need mercy. Поэтому нам милость It's not нужна. automatic. Это не It's автоматически. not natural. Это не естественно.
well, unnaturally unattracted. неестественно не привлечены. But we want to try to become free from this type of contamination, disease. Но мы хотим избавиться от этого осквернения, от этой болезни. Syat, Сият, Ishat, Ишат, Apetasya, Апетася, Viparyaha, Випарьяха, Asmriti, Асмрити, Tatmayaya, Татмаяя, Ata, Ата, Buddha, Будха, Abhajit, Ападжет, Tam, Там, Bhaktya, Бхактя, Ekaya, Экая, Isham, Ишам, Guru, Гуру, Devata, Девата, Atma, Атма, Bayam, Dviti Abhinivasheta Syat, Ishat Apetasya Vipayayo Smriti, Tan Mayaya, Maya Yato Buddha Abba Jetam, Bhaktyayakayesham Guru Devaratma, Devat Atma. Please excuse me. Пожалуйста, I'm извините. trying. Я пытаюсь. I'm trying to get mercy. Пытаюсь I'm милость trying to do my получить, service, even if делать it seems imperfect. свое служение, даже несмотря на то, что это выглядит как-то несовершенным. Krishna will measure, Guru and Krishna. Krishna will measure our sincerity and seriousness. Гуру и Кришна будет оценивать нашу искренность и So let серьезность. us at least try to have that, По крайней if we're мере, not so expert. давайте вот так будем пытаться, если мы не опытные такие. Actually, my Gurudev said Chaitanya Charitamrita is meant for На Paramahamsas. самом деле мой Гурудев говорил, что читание Чаритамриту This is предназначено postgraduate для study in devotional life. Парамахамса, это аспирантура в духовной жизни. And Gurudev said, but you people are all pre-primary. Но вы, ребята, как в начальной This is школе находитесь, postgraduate, а это уже аспирантура, but we're pre-primary. ну а мы как бы в начале, It's в meant начальной for школе. swans, swan-like devotees. Это предназначено для преданных, которые подобны They're лебедям. relishing it. Они испытывают вкус. And then Gurudev would look at us and say, but when I look at all of you, you look like crows. И Гурудев говорит, ну когда я смотрю на вас, вы выглядите как ворона. That's not very Это flattering. не очень льстиво, да. Are you talking about swans? And we're like, oh, we're here listening, we must be swans. No, you're crows. Говорит о лебедях, мы слушаем, сидим. But здесь, наверное, anyway, Gwanitai is very merciful, very kind, наверное, мы как savior of лебеди. the fallen souls. Но не, мы как ворона, но Горнитай, они спасители If падших they душ. shower mercy on you, then you can become like Garuda. I Они remember прольют one time милость he на said. тебя, и ты сможешь стать как Гаруда. Again, mercy is required. Опять нужна милость. This is the petrol. Это топливо. So we're making effort to try to get mercy. Мы делаем усилия, чтобы получить милость. Gurudev has asked us to do this, so we're trying to follow that instruction. Гурудев попросил нас это делать, мы пытаемся следовать We're trying to наставлениям. please our spiritual master by that effort. Пытаемся удовлетворить духовного We're учителя. trying to этим please усилием. Krishna, Mahaprabhu by that effort. Пытаемся удовлетворить Кришну, Махапрабху через это And we усилие. pray that we are sincere and serious enough to be convinced and convince them. И молимся, чтобы быть достаточно искренними, серьезными, быть убежденными и убедить. Otherwise, it will not manifest. А иначе это не проявится. So we have to pray for that. Поэтому Not going нужно to automatically happen. молиться об этом. Это не то, что автоматически произойдет. So Mahaprabhu is, well, let's read the translation in the Давайте purport. перевод и комментарий прочитаем. And this is Sri Chaitanya Mahaprabhu is quoting from 11th canto in Srimad Bhagavatam. Это Шичитани Махапрабху цитирует из 11 песни Шримад Бхагавата. So Mahaprabhu himself, he's God himself, and he's quoting the law book, he's quoting the Shastra. Господь Читания — это сам Господь, и Он цитирует шастры, книги He's законов. not just saying, just listen to what I say, he's saying, you see, it says here in Srimad Bhagavatam. Это не то, что говорит, вы слушайте, что я сейчас скажу. Нет, он говорит, это сказано в Шримад Бхагаватам. So he's teaching us by that example. Он учится вот этим примером своим. Translation purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. When the living entity is attracted by the material energy, by Maya, Когда живое существо привлечено материальной энергией Майей, which is separate from Krishna, которая отдельная от Кришны,
they are immediately overpowered by fear они сразу же преисполняются страхом, because he is separated from the Supreme Personality of Godhead by the material energy. потому что он отделен внешней иллюзорной энергией His от con- Господа. His conception of life is reversed. Его концепция жизни становится перевернутой. In other words, instead of being the eternal servant of Krishna, Другими словами, вместо того, чтобы быть вечным слугой Кришны, he becomes Krishna's competitor. он становится соперником Кришны. This is called Vipayayo Smriti. Это называется вот так вот. So if we don't agree to surrender and serve as servant, then we're competing, Если мы не setting as соглашаемся competitor instead. служить Кришне, тогда мы становимся его соперниками. Why is Krishna the supreme enjoyer? Почему Кришна Why is he the наслаждающийся? master? Почему он Why Господь? is he the controller? Почему он We want to контролирует be всё? the enjoyer. Мы хотим We быть want to be the наслаждающимся, master. We господарями. want to be the controller. Хотим все контролировать. So we're competing with Krishna. Поэтому мы соперничаем с Кришной. To nullify this mistake, Чтобы избавиться от этой ошибки, one who is actually learned, тот, кто по-настоящему ученый, intelligent, wise, разумный, мудрый and и advanced, продвинутый, worships the Supreme Personality of Godhead он поклоняется Верховной Личности Бога, as his spiritual master. как своему духовному учителю, Worshipful deity как поклоняемому Божеству and source of life. и источнику жизни. He thus worships the Lord Он поклоняется Господу by the process of unalloyed devotional service. через процесс беспримесного чистого So преданного to служения. rectify the mistake, he agrees instead to surrender and serve the Lord as eternal servant. То есть он как бы исправляет ошибки и соглашается служить Господу как его слуга. Pray for mercy, right? Let it go inside Пускай это пройдет внутрь and try to understand it for yourself, и попытайся сам понять. right? And then once you're understanding it for yourself, then translate. И когда ты это сам поймешь, тогда переводи. Then it will have potency. Тогда это будет силу иметь. If you don't understand it and just trying to translate or repeat the words, it won't have any potency. Если будешь просто не понимать, повторять слова, там не будет никакой силы. It must be realized, understood. Это должно быть реализовано и Then you can понято. explain it with realization and understanding. Тогда ты сможешь объяснить это с реализацией и It will be пониманием. much more potent. Это будет более могущественно. Otherwise, it's just some words and some theoretical information. А иначе это просто слова и какая-то теоретическая We won't be able информация. to digest it. То есть это нужно переварить. We'll not be able to practically use it. Мы не будем Apply it. способны правильно это применять, использовать. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. This is a quotation from Srimad Bhagavatam, 11th canto, Это цитата из Шримад Бхагаватам из 11 песни, 237. 2.37. It is an instruction given by Kavi Rishi, Это наставление дано Кави Риши, one of the 9 saintly personalities called the 9 Yogendras. один из 9 святых личностей, известных как 9 йогендр. When Vasudeva, Krishna's father, asked Devashi Narada in Dwarka about devotional service, Когда Васудев, отец Кришны, спросил у Нарады о преданном служении в Двараке, it was mentioned that previously King Nimi, who was the king of Videha, было сказано, что вот этот кинг Ними, который был царь Ними, был он царем Видеи. was instructed by the 9 Yogendras. Он был наставлен 9 йогендрами. So when Sri Narada Muni, Когда Шри Нарада Муни, he was discoursing, speaking on Bhagavad Dharma, он говорил о Бхагавата Дарме or devotional service to the Lord, или о преданном служении Господу, he was indicating how a suffering conditioned soul он сказал, как страдающее живое существо can be liberated может быть освобождена, by engaging in loving transcendental service of the Lord. вовлекаясь в любовное преданное служение Господу. So how by performing devotion, by agreeing to perform sincere, serious devotional service of the Lord, the suffering conditioned soul can become purified and liberated from that condition. Соглашаясь заниматься преданным служением Господу, как живое существо освобождается из этого состояния. The Lord is the super soul. Господь, Он сверхдуша.
the spiritual master, духовный учитель, the worshipful deity of all the conditioned souls. поклоняемое божество всех обусловленных душ. Not only is Krishna the supreme worshipful deity of all living entities, Не только Кришна, он поклоняем божество всех других but he is существ, also the guru, и он также гуру, or Chaitya Guru, или Чайтя гуру, the super soul, сверхдуша, who always gives the living entity good counsel. который всегда дает живому существу хороший совет. Unfortunately, the living entities are neglecting the supreme person's К instructions. сожалению, живое существо пренебрегает наставлениями You're trying to Кришны. help us, we cannot hear it, or we're hearing it, and we're not agreeing to follow it. Он пытается помочь нам, мы не слушаем, либо слушаем, но не This is our соглашаемся следовать. unfortunate condition. Это наше We're either неудачное deaf, dumb, состояние. and blind, Мы либо глухи, немы и or we're слепы, hearing it and we're in a crooked way, not agreeing to follow it. либо мы слушаем это, но лицемерным образом не следуем этому. This is our unfortunate Это condition. наше неудачливое состояние. And instead, he thus identifies with the material energy, Вместо этого душа отождествляется с материальной энергией. I, me, and mine, Я, мне, мое. and then is consequently overpowered by a kind of fear, И, следовательно, преисполняется страхом. resulting from accepting himself as the material body Из-за того, что принимает себя как материальное тело. and considering all the paraphernalia related to the body to belong to be his property. И считая все вот эти параферналии, которые относятся к его телу, своей собственностью. So as soon as we forget that we're eternal servant of Krishna, Как только мы забываем, что мы вечные слуги Кришны, then immediately conditioned soul thinks I am just this body and this mind. сразу же обусловленная душа думает, что я это тело, это Baba said ум. conditioned soul, all they know is their body and their mind. 99% of the Что people. Прабхупада говорит, 99% людей все, что они знают, это тело и ум. And because we're thinking the body, И then we're поскольку always trying to protect it. мы думаем, что мы тело, мы всегда пытаемся защитить это. And we're always in fearful state. Always anxiety is coming because of that bodily material И conception. всегда находимся в страхе из этой телесной концепции жизни. And also, everything around or related to the body, we're thinking it belongs to И me. также все, что относится к телу, мы думаем, что это нам This принадлежит. is the I, me, mine mentality. Это умонастроение «я», «мне» и «моё». So as soon as we're in that type of material consciousness, immediately fear and anxiety. Как только мы в таком материальном сознании находимся, We're сразу gonna же страх и die, беспокойство something приходит. bad's gonna happen to us, Можем умереть, we're gonna suffer, произойдет с or we're gonna нами. lose all of our things, all the things that we're attached to, Или мы потеряем все вещи, к которым мы привязаны. all the plans, Все планы, all the material assets. материальные богатства. Money, money, money. Деньги, деньги, Brighter деньги. than the sunshine, Ярче sweeter солнца, than the honey. слаще меда. Right? This is my house. Это мой дом. I remember one time when I was in France preaching, Я помню, однажды во Франции проповедовал. and a devotee was driving up to his house where we Yeah. were going to stay for the programs. И один преданный привез нас к своему дому, где мы программу будем And as he's проводить. driving up, he starts saying, "That's my house. И когда мы приезжали, он говорит, это мой дом, That's my horse. это моя лошадь, That's my cow. это моя корова, That's my car. это моя машина, That's my wife. это моя жена, That's my child." это мой ребенок. And he was just like one of, and we all started laughing, you know, Мы все and even начали he was смеяться. laughing. Даже он смеялся. Here's my house, my Это мой dog, дом, my cow, собака, корова, my horse. He had a моя horse. лошадь, у него лошадь That's есть, my yard. That's my barn. парк там вот этот, There's my son. мой сын, There's my wife. жена. So he just said it all like in one sentence, Он это right? все говорил как в одном And it was предложении. totally bodily concept of life. Это I, было me, and mine mentality. Полностью телесная концепция жизни. This Я, мне, all мое belongs to настроение. me. Все мне And принадлежит. it's mine. И это мое. And it's like the very definition of being in the bodily concept of life, это of being in Maya. Определение, что ты в телесной концепции жизни находишься в мае. And the result is, И в результате, because all those things are temporary, поскольку все эти and вещи uncertain, временные, неустойчивы, then we're very fearful to lose it. мы очень боимся потерять это. That's why Prabhupada said the greatest fear is to die. Everyone's afraid to die Шрила Прабхупада говорит, самый большой страх это смерть, все боятся because умереть, they're attached to their body. потому что они привязаны к телу.
And they're attached to their bodily и relations. привязаны к телесным отношениям, And we're attached to all of our material и possessions. к своим материальным вот этим достояниям каким-то. And we're attached to our plan making in order to get more material possessions or И keep the ones that we already have. Привязаны к материальным планам, которые помогут нам больше каких-то So богатств this means обрести. always fear and anxiety platform, Всегда вот эта платформа страха и беспокойств. right? Vaikuntha means no fear and anxiety. That's spiritual realm. Вайкунтха значит нету страха и беспокойства, это духовная So сфера. if we're not with Krishna, in Krishna consciousness, serving Krishna as in devotional service, then so much fear and Если мы anxiety. не в сознании Кришны, не занимаемся преданным служением, тогда очень много страха и Now, беспокойства. can we perceive it? That's another question. Можем ли мы это воспринять? Это вообще другой Are вопрос. we smart enough, sensitive enough, intelligent enough to perceive fear and Мы anxiety? достаточно разумно, чувствительны, чтобы воспринять страх и Or do we беспокойство? think we're fine? I'm not fearful, I have no anxiety. Или мы думаем, что у нас все хорошо, и нету страха, нету Oh, then you беспокойства. must be in Vaikuntha. Да, это должен быть в Вайкунтхе. You must be fully surrendered to Это Krishna. значит, ты полностью Кришне предался. So what is it? Поэтому что это? So for those who realize they're Те, suffering кто осознают свое страдание and realize they're in и anxiety осознают, что они в беспокойствах and находятся, realize they're being gripped always by fearful conditions, что они захвачены вот этим страхом всегда, they'll try to get out of that. They'll try to solve that они problem. будут пытаться выбраться из этой проблемы. If you don't think you have a problem, Если ты думаешь, что у тебя нету проблемы, we won't try to solve the ты не problem. будешь пытаться решить проблему. If we're in animal consciousness, we'll not perceive our problem. We'll not perceive fear and anxiety and suffering and threefold miseries. Если мы We'll в not животном even understand it. сознании, мы даже не будем осознавать свои страдания, вот эти тройственные страдания, страхи, So- беспокойства. How we'll look for solution? Поэтому как мы будем искать решения? That's how degraded we are. That's how covered over we are. То, насколько мы деградированы и покрыты, That's how callous, gross we are. это насколько мы толстокожие и грубые. So here Prabhupada is talking that when Narada Muni was discussing about Bhagavad Dharma or devotional service to the Lord, he was indicating how the conditioned souls are suffering so badly with fear and anxiety. Здесь Нарада Муни, когда он объяснял вот эту Бхагавата Дharmu, он объяснял, как живое существо. Prabhupada said оно this находится в is the страхе и material страдает. disease, this Что- anxiety. Что Прабхупада говорит, это и есть материальная болезнь, вот эти But беспокойства. so how can you get liberated from that condition? Но как ты освободишься из этого состояния? By engaging in loving transcendental service of the Lord, by agreeing, cooperating. Вовлекаясь в любовное преданное служение Господу и согласившись сотрудничать. So the Lord is the super soul, Господь, Он сверхдуша. He's the spiritual Он master, духовный учитель. He's the worshipful deity of all the conditioned Он souls. поклоняемое божество всех обусловленных душ. He's Chaitya Guru. Он Чайтя Гуру. Adi Guru means original Guru. Ади Гуру значит изначальный The source Гуру. of all knowledge and intelligence, that's Krishna. Источник всего разума и знания это Кришна. He's the source, He's creating the Vedic knowledge, Он the Vedas. создал Веды, ведическое знание. And the point of all the Vedas, he says, is to know Him, surrender to Him, serve Him. И цель всех Вед это понять его, предаться ему и So he's служить. helping inside, that Adi Guru is now Chaitya Guru. Он помогает внутри Ади Гуру, как Чайтя Гуру. And he's helping outside in the form of the spiritual master. И он помогает извне через форму духовного учителя. And he's trying to give us good counsel, good instructions, Он пытается дать нам хорошие наставления, how to understand our condition, как понять свое состояние, how forgetting God, forgetting Krishna, we're in suffering condition. как забыв Бога, мы находимся в состоянии And страдания. he's giving us intelligence and inspiration how to get out of that И condition. Он дает нам разум и воодушевление, как выбраться из этого But состояния. because we cannot hear him, Но поскольку мы не можем слышать Его, we're deaf, dumb, and мы blind, глухие, немые и слепые, or we're neglecting, we're not cooperating to accept that we're eternal servant of и мы Krishna, не сотрудничаем, пренебрегаем, что мы вечные слуги then the Кришны, result is one is overpowered by fear and anxiety. тогда результат таков будет, что мы преисполнены страха и беспокойства. So all types of fruitive results, Все виды кармической деятельности, this comes from the desire of the spirit soul. они приходят из-за желания души.
But because he's forgotten his real duty, Но поскольку он забыл свои изначальные обязанности, the real duty is bhakti sanatan dharma. настоящая обязанность это бхакти санатана дharma. Because we're forgetting the real duty, he's embarrassed И поскольку он забыл свои изначальные by обязанности, many material consequences, тогда он как бы испытывает эти материальные последствия, such as fear такие как страх and attachment. и привязанность. So are we embarrassed by our fear and attachment? А мы стыдимся вот этих материальных привязанностей и If страха. you don't recognize it, Если you ты не don't realize узнаешь, it, не how will осознаешь, be embarrassed by it? как мы будем стыдиться этого? So are we embarrassed by our fear and attachment? А мы стыдимся этого страха и привязанности. So the only remedy, Prabhupada says, is to revert back to the devotional service to the Lord. Единственное лекарство, что Прабхупада говорит, это повернуть свой взор в сторону служения Господу, Beginning with Shravanam Kirtanam, hearing and chanting, который начинается со Шраваном и Киртаном, слушания и воспевания. and thus be saved И таким образом быть спасенным from material nature от материальной природы or Maya's unwanted harassment. или вот от нежелательного вот этого преследования Майи. So are we being harassed and punished by Maya? Can we feel this unwanted harassment? А мы чувствуем вот это нежелательное наказание Майи. Prabhupada was saying the other day, this is how Krishna is trying to help us. He's trying to help inside as a Paramatma Chaitya Шрила Прабхупада говорил, что Кришна пытается помочь нам как Параматма Чайтя Гуру. We cannot hear him. Мы не можем слышать его. So then he's coming out in the form of external manifestation of the super soul as the spiritual master. Тогда он приходит извне, как внешнее проявление сверхдуши, духовный And учитель. spiritual master is quoting Krishna, quoting Guru Sadhu and Shastra to try to purify us and instruct us and encourage us to agree to do devotional service. И духовный учитель цитирует Гуру Саду Шастру, чтобы очистить нас, наставить нас, чтобы мы согласились заниматься преданным служением. But we're very incorrigible, we're not cooperating, Неисправимы, и мы не сотрудничаем. we're cheating, we're being, how do you say, rebellious, Мы обманываем, и мы бунтуем. we're not being obedient. Мы непослушны. One person was saying that in other language, like in Latin, he was saying obedient means to listen. Один человек сказал, что вот это obedient, это на латыни, да, значит слушать. So if we're not listening, we're not doing, Если мы не слушаем, мы не we're делаем, not being obedient, мы не послушны. then how else is Krishna going to get our attention? Тогда как Кришна привлечет наше внимание? Through harassment Через вот эти of Maya, страдания who Майи. putting heavy lashes. Он будет посылать эти тяжелые удары. But we can't feel the heavy lashes. Но мы также тяжелые удары не можем ощущать. This is problem, В этом проблема. right? Do we feel the harassment of this fear and attachment? Чувствуем вот этот страх, вот этой привязанности. Do we feel how much we're suffering because of that? Мы чувствуем, что как сильно мы страдаем из-за этого. Uncontrolled mind and senses? Бесконтрольный ум и чувства. Is that bothering us? Is that worrying us? Это беспокоит That we're нас, living with uncontrolled mind and senses? что мы живем с бесконтрольным умом и Which is чувствами, misunderstanding everything которые вообще все недопонимают. and trying to constantly pull us away from service to Guru and Krishna to engage in sinful activity? Которые постоянно пытаются стащить нас от служения Гуру Кришны, вовлечь в Like a chain греховную around the деятельность. neck, dragging us, forcing us? Это как цепь на шее тащит нас, Right? We have a заставляет. chain around the neck being dragged across the floor, and you say, "How are you, sir?" And you say, "I'm fine." Если цепь I на feel шею great. накинули, тащат по полу, у него спрашивают, как дела? Он говорит, все нормально. This is callous. This This is is gross. This is less than animal consciousness. Толстокожий, грубый, это сознание даже меньше, чем у So животных. why will we think to really solve it? Почему будем думать, чтобы решить все это? What does it mean? I'm seeking shelter and protection. Что это значит искать защиту и прибежище? Are we seeking shelter and А protection? мы ищем защиту и прибежище. Do you think that you need shelter and А protection? вы думаете, что вам нужна вот защита и прибежище? Edward, do you need shelter and protection? Эдвард, тебе нужна защита и прибежище?
Krishna says your mind can be your best friend or your worst enemy. Кришна говорит, твой ум может быть либо лучшим другом, либо злейшим врагом. So is it working as best friend or worst enemy? Он работает как лучший друг, либо злейший враг. Is it helping us Он помогает нам or distracting, disturbing us? или отвлекает от нас, беспокоит. So we need shelter and protection from Maya, who's taking over Поэтому нам the нужно mind, intelligence, and senses, защита и прибежище от майя, которая захватила наш ум, разум и чувства. and making us misunderstand everything. И мы начинаем все недопонимать. What is she doing? Что она делает? Я выключила огонь на плите. I turn off the fire on the kitchen. И включила. Oh. That's probably helpful. Это поможет. Otherwise, you burn down the whole building, А right? иначе все здание сожгешь. So material life is like a fire, Поэтому материальная жизнь это как огонь. right? Также We're burning, мы горим. right? So you have to put out the fire. Поэтому нужно выключить огонь. We have a material fever. У нас материальная лихорадка, температура. That's materialism. It's making like a material fever, hankering, Материализм, мы стремимся. endeavoring for прикладываем materialism. усилия для материализма. They're creating like a fever. И это создает вот эту температуру. So Guru Krishna, the Shastra, is trying to put some cold water on the fever of all the lust and the greed and the material plan making for sinful life, basically. Гуру Кришна пытается затушить этот огонь и все вот эти наши планы, вожделения. And we're not liking И that. нам это не нравится. We're not cooperating with that. Мы с этим не We're сотрудничаем. putting out umbrella, you know. Мы зонтик поднимаем. The rain of mercy coming and we're like, put out umbrella, you know. I want to just make sure I don't get hit with any mercy, you know. Дождь милости падает, а мы зонтик ставим и думаем, так, главное не попасть под эту Because I might милость. lose А something. иначе могу что-то потерять. Because Krishna, he's Hari. Потому что Кришна, он Хари. And Hari means he takes things away. И Хари это значит, он забирает какие-то вещи. That's why it says in India, everyone likes to worship Lord Shiva. Поэтому говорится в Индии, что им всем нравится поклоняться Господу Because Шиве. he's giving money. То, что он деньги дает, He's giving material sense он дает gratification. материальные чувственные Easily. наслаждения. Очень легко. So everyone's like, yes, Lord Shiva, you know, Потому все, о, да, Господь Ашутош. Шива, Ашутош. right? But if you worship Но Krishna, если ты поклоняешься Кришне, he takes everything away from он you. у тебя все забирает. That's his special mercy. Это его особенная милость. And we're like, I don't want his special А мы mercy. такие, а я не хочу его особенную милость. But we say, of course I want to be Krishna conscious. И мы такие говорим, ну конечно я хочу быть в We want to сознании be Кришны. Krishna conscious on our terms, Мы хотим быть в сознании Кришны как бы, ну, И своих на своих условиях. not on Krishna's terms. Не на условиях Кришны. So we're so attached, Поэтому мы так привязаны. we're externally trying to act like devotee, Внешне действуем как преданные. but inside we're like hanging on to everything material that we can Но внутри удерживаем все материальное, что у нас есть. because of fearfulness. Потому что страх. Who will I be? Кем я What стану? will I do? Что я буду What is делать? my future? Каково мое Where будущее? will I end up? Где я закончу? Who will take care of me? Кто What позаботится if обо I мне? get sick? А что если Where will I заболею? live? Где я буду Who will жить? feed me? Кто будет меня кормить? Where will I get food? Где еду буду доставать? Where will I get money? Где деньги буду брать? Where will I get shelter? Где буду прибежище принимать? Just constant obsession on Полное bodily platform. овладение вот этим всем на телесной концепции жизни. Hankering. Стремимся. I gotta get this, I need this, Мне I нужно need это, this. And это plan нужно. making, plan Планы making. строим. Right? Так же есть. Endeavoring, over endeavoring. Чрезмерно усилия прикладываем. And then not getting it and being dissatisfied. И не получаем это, расстраиваемся. Lamenting. Скорбим. I want it, I want it, I want it. Then when I can't get it, I can't get it, I can't get it. Не мог Disappointed, получить, frustrated. разочарован, опечален. Or you get it Или получил and then you lose it. и потерял это. Somebody steals it. Кто-то украл это. Right? Hankering and lamenting. That's material И life. скорбь. Вот это материальная So жизнь. hankering, lamenting means not satisfied Стремление, скорбь значит не удовлетворен in your present position, в своем condition. нынешнем состоянии.
But the Maya is just get all of these material things, then you'll be happy. И Майя говорит, получи вот эти все просто материальные вещи, тогда будешь And then счастлив. Krishna is saying that unless, and Queen Kunti was saying, unless you're material zero, unless you're materially exhausted, you cannot practice spiritual И life. царица Кунти Кришна говорит, до тех пор, пока ты материально не истощен, ты не можешь практиковать духовную жизнь. Because you won't feelingly cry out to Krishna. Потому что ты не будешь с чувством взывать к Кришне. My Gurudev used to say, you're crying for Maya. Мой Гурудев говорит, что ты плачешь по Майе, You're not crying for ты не Krishna. плачешь по Кришне. I remember sometimes I see the Matajis crying. Matajis, they easily cry. Когда вижу Матаджи, они легко там плачут. Some of our Russian Matajis, they don't cry. И какие-то русские Матаджи у Because нас they're like не soldiers. плачут. Они как солдаты. Right? Soldiers don't cry. Солдат не плачет. But usually, usually ladies cry, Но обычно женщины, они плачут. except most Russian ladies. Ну, за I исключением find they русских. don't cry so much. Они так много не плачут. Right? When you get pounded enough, you stop crying, То есть, когда тебя там достаточно побьют, ты перестанешь плакать. Right? If you're not beating, you're not loving, right? Если не бьешь, значит не любит. Если не бьет, значит не любит. But anyway, I saw Mataji crying and I said, oh, you're so fortunate that you can cry for И Krishna. я видел, одна Матаджи плакала, сказала, вот удача, ты должна быть по Кришне плачешь. Because it said, my Gurudev said, everyone who cries for Krishna, they get Krishna. Потому что Гурудев говорил, что те, кто плакали по Кришне, они обрели его. I said, so I saw her crying. I said, you're so fortunate, you're crying for Krishna. Я вижу, ты You're so плачешь. fortunate. Такая удача, вы плачешь по Кришне. She said, no, I'm not crying for Krishna. Он говорит, нет, я не плачу по Кришне. I'm crying because of my mother, Я my плачу grandmother. за то, что у меня мама там или бабушка. I'm crying for them. Я по ним плачу. I said, oh, I thought you missed your opportunity then. Я говорю, I thought you were crying for Krishna. Упустила возможность, я думал, ты по Кришне плачешь. So my Gurudev said, you're not crying for Krishna, you're crying for Maya. Мой Гурудев говорит, что ты не плачешь по Oh, Кришне, I ты can't плачешь по get it, Майе. I want it, I'm not getting it. Ой, я хотел это получить, но не получил. I'm dissatisfied. Не удовлетворен. Or I had it and I lost it. Или у меня было, я потерял Now это. I'm brokenhearted. Сейчас сердце Now разбито, I'm disappointed. разочарован. Right? So material life means hankering and lamenting. Материальная жизнь значит стремление и скорбь. Hankering, Стремишься lamenting и means скорбишь. no satisfaction. Значит нету удовлетворения. Means no peace. Значит нету No спокойствия. peace means no happiness. Нету спокойствия, значит нету счастья. So if we're filled with anxiety and fear and disturbed, hankering and lamenting, Если преисполнены страха, беспокойства, стремимся, скорбим, means we're harassed. We're being harassed мы преследуемы всем этим. by Maya's offering us so many, cheating us with so many options. Майя обманывает нас разными вариантами. Then we develop attraction, attachment for all of those И things. мы развиваем привязанность, Then we're привлечение ко всем chasing этим after вещам. them, Мы начинаем гоняться за exhausting ними, ourselves, истощаемся. even getting but losing, Да и даже если but получаем, mostly not getting, и в большинстве случаев вообще then даже не получаем, lamenting. тогда начинаем скорбить. Oh, depressed, morose, Депрессии, disappointed. разочарованы. And then you ask the person, are you happy? And they're like, yeah, Когда I'm ты лично pretty happy. спрашиваешь, а ты счастлив? Ну да, счастлив. I remember I asked them devotees, one Mataji, I said, what do you like better, anxiety or depression? Помню, одну Матаджи спросил, что тебе больше нравится, беспокойство или депрессия? And she's like, what kind of question is that? Она думает вообще, что это за It's вопрос such a такой? strange question. Странный какой-то Nobody вопрос. likes anxiety or depression. Никому не нравится ни депрессия, ни I said, yeah, but if беспокойство. we're not agreed to surrender to serve Guru and Krishna, the only other option is anxiety or depression. Да, но если мы не соглашаемся предаваться Гуру Кришне, единственный тогда вариант это либо беспокойство, либо депрессия. So, which state of mind do you want to be in? В каком состоянии ума ты хочешь находиться? What lifestyle do you want to Какой live? стиль жизни ты хочешь Do вести? you want shelter and protection and some peace and happiness
sheltered, protected in devotional service? Хочешь быть защищенным под защитой прибежища, занимаясь преданным служением, спокойствием и Where Krishna откровением, purifies, controls the mad mind and senses? где Кришна очищает и контролирует вот этот ум и And the чувства. material disease, material fever comes down? И материальная лихорадка меньше становится. Do you like that quality of life and consciousness? Тебе нравится такой уровень жизни и сознания? Is that attractive to you? Это для тебя привлекательно? And if you don't like that, well, okay, then you have anxiety И если тебе это не нравится, тогда And у тебя fear есть беспокойство and и страх, uncertainty. неуверенность. And then when you get sick of anxiety, then you just become morose, you become depressed, you can't even move. Когда ты устал от этих беспокойств, ты становишься депрессивным, вообще ничего не You можешь just want to делать. die. Хочешь You're умереть. basically просто. dead. И ты Want to практически die. как мертвый хочешь умереть. Even someone who's very, depressed, it's like a type of death. Тот, кто в депрессии Cannot do находится, anything. это как такой вид смерти, они просто ничего не делают And даже. sometimes people say, well, why don't you just kill yourself? Иногда они даже говорят, а почему бы тебе не убить себя? Right? People on social media, they're like, if you're that depressed, why don't you just kill yourself? Как люди в социальных вот этих, And they say, I'm too afraid. в сетях говорят, что если ты, в This депрессии, почему seriously, тебя не people убить? got to put in a jail because they just said, you're so depressed, why don't you just kill yourself? And the guy's like, all right. То есть, и почему he тебя agreed. не убить, он соглашается, и потом в тюрьму сажают. And they said, you can't like convince somebody that you're better off dead. Ты не You should можешь kill yourself. кого-то убедить, что лучше просто тебе умереть и там убить себя. But it's a so painful Но condition. это очень болезненное No состояние. Нету надежды никакой. No bright future. It's Нету not even светлого question. будущего, это даже не вопрос. Everything is dark. Everything is negative. Темное, негативное. Sounds like landing in Moscow. Звучит как в Москву приземлиться. I used to think like that, I'd be up in the sky and the sunshine and the blue sky and Я так the думал. clouds, Летишь, там облака, and all of a sudden небеса. it like goes through the clouds and it's like, oh my God, it was like a hell, it was like black and gray and cold and wet and so inauspicious feeling, Через облака, когда вниз спускаешься, смотришь, что черное, серое, то есть холод, дождь, то есть неблагоприятное такое ощущение. Like no life, nothing bright, nothing alive, То есть нету какой-то жизни, светлости нету. just heavy, heavy, heavy. Тяжело. No color, Нету цветов no никаких, smell, no нету texture, запахов, no текстур, hope, no bright надежды future, никакой, нету no светлого будущего, auspiciousness. нету благоприятности никакой. That's how I used to feel when I would come through the clouds. Это то, как я чувствовал, когда вот через облака вниз самолет садился. I wasn't used to that too much, То есть я обычно к этому не привык. Or when we were in Tallinn, Или and когда every в day Таллине it's были, raining, каждый день дождь and идет, it's wet, and it's мокро, cold, холодно. day after day День за after днем, day день за after днем, day. день за днем. I was sitting, I remember being in my room chanting, I'm like, this is so depressing, Сидел в комнате своей, воспевал, думаю, так, это вообще так депрессивно. No wonder people want to kill themselves. No wonder people are overdosing or whatever, Ничего удивительного, что люди хотят убить себя или там передозировками. It's like a hell. То есть это как ад. And you find those places that are like that, they have the highest suicide И rate. вы посмотрите такие вот места, вот подобно таким, у них там очень много количества Because самоубийств. it's like being in hell. Потому что это как в аду находиться. Then the only way to tolerate it is just become a drug addict, Единственный alcoholic. способ терпеть это стать Just наркоманом stay heavily medicated so you don't Alcoholic. feel so much pain. и находиться под тяжелыми какими-то лекарствами, чтобы не чувствовать эту боль. Right? The psychiatrist, psychologist, oh, you're suffering, here, take some medicine, you won't feel the pain, Психолог, там, психиатр говорит, ты страдаешь, прими какие-то лекарства, не будешь боли ощущать. And then you walk around, И ты вот так ходишь по it's like a zombie, как зомби просто. right? So that's the life, we're going to call that life? И что мы это называем жизнью? Well, I'm not feeling the Я pain. не чувствую боли никакой. I'm a zombie, but I'm not feeling as much Я pain. зомби, но так много боли не чувствую.
Right? So that's not an alternative. Это не альтернатива, Really. на самом деле. If you surrender to Krishna, Если ты предашься Кришне, Krishna says, I'll free you from that. I'll free you from your suffering. я освобожу тебя от страданий, освобожу тебя от этого. But we're not taking that offer Но мы не принимаем это предложение. because the authorities, the doctors, the experts have said, I have to take this medication, right? Потому что авторитеты, доктор сказал, что нужно принимать вот эти лекарства. This way I won't feel any pain. Потому что боли не буду чувствовать никакой. My mind won't hurt. Мой ум меня не будет беспокоить. Those are the options. Вот эти варианты есть. So which one do you think sounds the best? Поэтому как ты думаешь, какой лучше звучит? And Maya makes us forget. И майя делает так, что мы забываем. If we don't associate with Krishna, Krishna's devotees, and hear this on a daily basis, we forget. Если мы не общаемся с Кришной, с преданным Кришной, не слушаем это на We ежедневной forget what is the основе, solution. мы забываем, что такое решение. And then we're just dragged away from devotional service, И нас other potency of Maya, оттаскивает майи от преданного служения. and we get completely absorbed in И мы anxiety полностью and attachment and plan making беспокойством, and hankering and привязанностью, lamenting строим планы, and trying to стремимся, protect ourselves, скорбим, пытаемся себя защитить. and we become И distracted. мы становимся отвлеченными. And then you hear the message, well, why don't you be peaceful and happy and sheltered and protected under Guru and Krishna and devotional service? You're like, oh yeah, И когда мы слушаем послание, почему тебе не быть очищенным Yeah. под прибежищем Гуру и Кришны, that заниматься sounds преданным much служением? better, Мы, да, это звучит намного лучше right? Compared to what you're living now. по сравнению с тем, как ты живешь сейчас. So then it says, if you realize you're suffering and you don't like it and you're reminded that there's a solution, then if you're smart, if you're wise, you'll just pick it up immediately. Если ты страдаешь, тебе говорят о каком-то решении, то ты сразу же примешь это. And my Gurudev used to say, if you do that seriously, sincerely, you'll get immediate relief. Мой Гурудев говорит, если ты искренне, серьезно это делаешь, ты сразу же облегчение It получаешь. won't take a long time. Это не займет долго времени. Immediately, Krishna, mercy of Guru Krishna will give you relief, Сразу же по милости Гуру Кришны ты получишь shelter and облегчение, protection. защиту и прибежище. So what does it mean to be sheltered and protected in the association of Guru and Krishna? А что это значит находиться под защитой и прибежищем в общении с Гуру и Кришной? It means following their instructions. Значит следовать их наставлениям. It's not, my Gurudev used to say, it's not you just sit in some chair and say, oh, Gurudev, I need some mercy. Не то, что Oh, там сидишь Krishna, Gurudev, I need mercy. на кресле, о, I'm Гурудев, suffering. Кришна, мне милость нужна, я страдаю. I'm here in this chair and Я I'm здесь, на suffering. этом кресле Please give me страдаю. mercy, shower Дайте your мне mercy. милость, пролейте свою милость на меня. My Gurudev said, Krishna's not going to help you. Мой Гурудев говорит, Кришна тебе не поможет таким образом. Don't think Guru and Krishna are going to help you just sitting there begging for mercy. Не думай, что ты просто сидеть там будешь умолять о милости. они Do тебе your помогут. service. Делай свое Take служение. shelter in the service. Прими прибежище в служении. Then mercy will automatically come to Тогда you. автоматически милость придет к тебе. That's why it says, make the instructions of your spiritual master your life and your soul. Поэтому говорится, сделай наставление духовного учителя своей жизни. The secret of success in spiritual life. Это секрет успеха в духовной жизни. And agree and wholeheartedly to the best of your ability, try to take shelter and follow those instructions. И согласись самым лучшим образом принять прибежище и следовать этим наставлениям. Consciously, I'm doing this because Gurudev Krishna asked me to do it. I'm doing it to try to please them because I need their mercy, shelter, and protection. В сознании, то есть я делаю то, что Гуру и Кришна просили меня делать это служение, я делаю, чтобы удовлетворить их, получить защиту. I have no прибежище. other answer, I have no other shelter, no other protection, no other way to get free from this suffering condition. И у меня нет другого способа обрести защиту и прибежище, избавиться от этих страданий. There's no way to purify this mad mind and senses. Нету другого способа очистить свой No way to помешавшийся control it. ум и чувства и контролировать их. Only the mercy you get by trying your best to follow those instructions. Единственное, ты милость получаешь, когда ты пытаешься следовать наставлениям. And make the instructions your life and your soul, because that's going to be the place that you can go and get shelter and И protection. сделай наставление своей жизнью и душе, потому что это место, где можно найти защиту и прибежище. And sometimes we preach like that, and then the devotee says, oh,
you know, Gurudev, what were my instructions И again? тогда мы проповедуем так и преданный, о, Гурудев, а какие мы там наставления были? Right? I'm suffering. I have no shelter and protection. That means I didn't make the instructions my life and my soul. What were my instructions Я again? страдаю, то есть, ну, беспокойство, то есть, и это значит за то, что не Because I need to go наставления. take shelter and protection there. Because I can't tolerate the harassment, Своей жизнью и душой, поэтому я не могу терпеть эти, ну, the punishment, harassment. наказания. Do you feel harassment and punishment А вы by Maya? чувствуете вот это преследование, And наказание, heavy lashes? то есть тяжелые вот эти And удары, fear and anxiety? страхи и Is беспокойство. it nice? Это что, хорошо? Is it chewable? Это как? Is Это it tasty? вкусно? Edwin? Это? No. Нет? So if we can't feel harassment Если мы не and можем punishment чувствовать вот эти and наказания, heavy lashes and тяжелых ударов, anxiety и and беспокойств, suffering и страданий, and no shelter and no и protection, нет защиты, нет прибежища, then how will seriously take the solution? тогда как мы серьезно будем принимать решения? What will drive us to be greedy for the solution? Что нас будет подталкивать быть жадным, чтобы получить это Prabhupada said решение? those who want to be, you know, anxious, how to become Krishna conscious. Те, кто устремлены, как быть в сознании For Кришны. whatever your reason is, I got to become Krishna conscious. И не важно, какая у тебя причина, я должен быть в сознании Кришны. That's who it works for. Вот для кого это будет работать. So what is it going to take for us to be greedy and mad and determined how to become Krishna conscious? Что для нас потребуется, чтобы быть устремленными, быть в сознании Кришны? How to select a solution, Как, чтобы выбрать вот это решение? the real solution, Настоящее the only решение и solution. единственное решение. Any questions? Какие-нибудь вопросы, Points? моменты? Yeah? So the question is in regards of a purport of Srila Prabhupada. It's Bhagavad Gita 10.10, and it is said there that a person may have a bona fide spiritual master and may be A what? attached. A person might have a bona fide spiritual master and he may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives instructions that he may come back to him. So the question is, if a disciple is not progressing, even though he has a spiritual master, how can he hear Krishna from within? How you'll even accept the spiritual master or the Shastra or the religious organization without the intelligence and faith from the Supersoul? Как ты примешь духовного учителя или какую-то духовную организацию без веры и разума от сфер души? So without the Supersoul, without Yes. Krishna giving you intelligence and faith inside, Без сфер души, за то, то, что Кришна You дает тебе разум и cannot веру accept изнутри, ты не можешь принять externally, внешне the words, instructions of the Guru, слова и наставления гуру, the words and instructions of the Shastra, слова и наставления шастры, the purpose of the process of devotional service. You'll not take it, seriously. You'll not get the conviction. То есть ты не примешь это серьезно, у тебя не будет убежденности. So that conviction, Поэтому вот эта убежденность, that comes by the intelligence and the faith that comes from Krishna. от разума и веры от Кришны. So he's the center of any faith or intelligence. Он центр всей веры и разума. So if you have a spiritual master, Если у тебя they're есть reading the духовный учитель, Shastra, читаешь шастру, you're in the religious ты в духовной organization, организации, still you cannot understand it. все равно ты не сможешь понять это. You cannot wholeheartedly accept Ты не it. сможешь всем сердцем принять это. How can you accept it if you don't understand it? Как ты можешь принять If you это, don't если have ты не firm, понимаешь это? unflinching faith and
determination. Что у тебя нету сильной вот этой убежденности и решительности. So if you have all of those things externally, Если у and тебя Krishna is not giving you intelligence and faith internally, you'll not be able to take advantage of all of these things externally. Если есть все эти вещи внешние, Кришна не дает тебе разум и веру изнутри, ты не сможешь воспользоваться благом всех этих внешних вещей. Because the intelligence and faith comes from Потому Krishna. что разум и вера от Кришны приходят. Super Soul, Paramatma, Chaitya Guru. Параматма, Чайтя Гуру. Prabhupada says we are meant to take dictation from the Paramatma Super Прабхупада Soul. говорит, мы должны получать руководство от Параматмы. That Adi Guru, Chaitya Guru, that's Krishna. Krishna says, I'm in the heart of every living entity. Ади Гуру, Чайтя Гуру это Кришна. Кришна говорит, я в сердце каждого живого существа. And from me comes от меня knowledge, исходит intelligence, remembrance. знание, разум и память. But if we cannot hear, Но если мы не можем слышать, Krishna says, because you cannot hear me, Кришна говорит, поскольку ты не можешь слышать меня, because you have big false ego, поскольку у тебя большое ложное you're эго, covered over ты покрыт too much ignorance, так много too much невежества, deafness, глухоты, you cannot hear ты не me, можешь слышать меня, then you're lost. тогда ты потерян. We have a hearing У problem. нас проблема со We слушанием. cannot hear Krishna inside. Не можем Кришну That Krishna knows, okay, they can't hear me, и Кришна знает, I'm telling они могут them, слышать меня, я and говорю they're им, thinking that's Maya. я не думаю, что это Майя. It's coming from Krishna, and our mind is saying, no, that's Maya. А ум That's говорит, not significant это thing. Майя, это не важно. And then it's coming from Maya, И когда ты and we're saying, приходишь oh, от this Майи, is unbelievable information, this must be immediately accepted. это вообще невероятная I'm информация. enthusiastic and ecstatic. Yes, this is coming from Krishna, because I feel so positive about it. Это приходит от Кришны, я чувствую себя позитивно в отношении этого. So conditioned soul doesn't know what to do, what not to do. Обусловлена душа не знает, что делать, а что не делать. Maya makes what's real, Майя действует так, she что makes это it, this is реально. unreal. Она говорит, что это нереально. And what's unreal, И то, we что say, no, this нереально, is real. мы говорим, This is это real, реально. right? And what's really true, И что на Maya самом said, деле this is правда, это Майя говорит, это неправда. I wouldn't accept it. Я бы это I'd не be принял. skeptical. I'd be Нужно быть suspicious. Right? скептическим, подозрительным. And then what's untrue, И что неправда. we're saying, no, this is Мы true. говорим, нет, I'm это accepting правда. it. That sounds like truth. Я принимаю это за This is звучит как conditioned правда. soul, Это обусловлена душа. who is disturbed and bewildered Которая on сбита с толку intellectual mind platform. на платформе интеллекта и ума. Because Krishna explains Потому что Кришна that the объясняет, sitting place of Maya место is пребывания your Майи, material mind, intelligence, and твой senses. материальный ум, разум и чувства. But we're saying, no, that's me. Но мы говорим, нет, That's это my я, mind. That's это my мой ум, intelligence. мой That's my разум, sense perception. мое чувственное восприятие. That's why Krishna says, because you're bewildered by your false ego, you're thinking you're doing everything. Кришна говорит, ты сбит с толку ложным эго, ты думаешь, что ты все делаешь. I'm thinking like this. I'm Я feeling думаю like так, this. чувствую так. Bewildered by false ego, we're thinking we're doing it. We're thinking it. Сбиты с толку ложным эго, мы думаем, что мы думаем, мы делаем это. But it's actually Maya. Но это на самом деле делает Майя. So Prabhupada explains the only thing to be heard Что is Прабхупада- Krishna, Krishna Parampara, disciplic succession, bona fide disciplic succession, and Shastra. Что Прабхупада говорит, единственная вещь, которую нужно слышать, это Кришну, Кришну, That's the Парампару и only Шастру. absolute truth. Это единственная абсолютная And истина. everything else besides that Все помимо этого is Maya. Майя. Gross or subtle. Грубо или тонко. That's the reality. Это реальность. So if we can't hear Krishna Если мы не inside, можем слышать Кришну, and we внутри, can't hear him мы не outside, можем его извне and we слышать, can't hear him through the и не Shastra, можем через шастры слушать. Krishna says it's because of your false egos being misdirected Кришна говорит, из-за того, что ложное эго, оно сбито с толку by Maya. Майей. And you're accepting those thoughts and those feelings and those emotions and plans as coming from И Krishna. ты принимаешь эти мысли, планы, вот эти чувства, как будто они от Кришны приходят. We're getting cheated Мы and we don't even know it. Мы даже не знаем этого.
We're pounding the heart. No, Бьем this себя is в coming грудь. from Krishna. Нет, это от Кришны пришло. Right? And then Krishna, the Guru, Shastra telling, and we're like, I don't know. И Кришна, Гуру, Шастры говорят, но мы говорим, не, я не I знаю. don't know. Я I'm не skeptical. I'm Сейчас suspicious. скептичен, I'm подозрительный, doubtful. сомневающийся. I just need to be careful. Должен быть осторожный. Maya is telling me, like, I have to do it. Майя говорит, я должен сделать это. Right? Guru Krishna Shastra is saying, oh, let's be А если careful. Гуру Кришна Шастры говорят, да, нужно быть осторожным. Something bad might happen. Что-то может плохо I might get плохое misdirected. произойти. Могу быть So, туда направлен. so we're guarding and protecting ourselves from Guru and Krishna's instruction, and then we're jumping in Мы защищаемся when от it's Maya's наставления instruction. Гуру и Кришны, но когда наставление Майя, мы сразу прыгаем туда. That's why we always end up bewildered Поэтому всегда and confused каким-то вот and что мы disturbed сбиты с толку, обеспокоены. because conditioned soul doesn't know what to do and what not to do. Потому что обусловленная душа не знает, что делать, а что не делать. Now, how soon are we going to realize that? Как быстро мы осознаем это? That we need superior direction and instruction. Нам нужно вышестоящее руководство и наставление. Now, Prabhupada says that every soul is meant to take dictation, instruction from the super Шрила soul. Прабхупада говорит, каждая душа, она предназначена, чтобы получать руководство от сверхдуши. But he's telling, Он говорит, and we can't hear him. но мы не можем слышать его. Or he's telling, and we're saying, oh, that's not important. А мы говорим, да, это не I don't важно. have to do that. Я не должен это делать. And then Maya is И saying, Майя говорит, and we're saying, oh, that's и мы Krishna. говорим, о, это Кришна. Absolutely, that's Krishna. Абсолютно. So this is problem. Поэтому в этом проблема. This is big problem. Это большая проблема. Therefore, we don't know what we're doing. Поэтому мы не We знаем, don't know что what to do, what делать. not to do. Не что делать, а что не делать. So then you have to judge by your results. Поэтому тогда нужно судить по результатам. What are the results? Каковы результаты? Is my mind peaceful, satisfied, Ум спокоен, controlled, удовлетворен, под purified? контролем, очищен. Is it acting as my Он friend? действует как мой друг. Am I happy with the Я results? счастлив результатами. Then you means you got mercy of Krishna, shelter and protection. Тогда, значит, получаешь милость Кришны, защиту From и Guru прибежище Krishna. от Гуру и Кришны. If we're not satisfied, Если not не happy, удовлетворены, не not счастливы, peaceful, не спокойны, uncontrolled mind and senses, totally dissatisfied, полностью hankering and недовольны, lamenting, стремимся и скорбим. it means we're far removed from Krishna. Значит, мы We're far далеко, removed from the shelter and protection of Guru and Krishna. далеко от Кришны и от защиты Because прибежища. we're not hearing the instructions properly and we're not accepting it, not making it life and soul. No shelter and protection. Мы не слушаем наставления правильно, не делаем их жизнью и душой, поэтому нет защиты. So in прибежища. answer to that question, Поэтому ответ на этот вопрос, that even you have everything external, даже если у тебя все внешне есть, but if Krishna doesn't give you intelligence and faith internally, Если- you'll not accept externally anything absolutely. если Кришна изнутри не даст тебе разум и веру внутри, то ты не сможешь принять это что-то извне. Does he like that answer? Нравится ответ этот? Any other question? Еще что-то? No? Hare Krishna Shila Gurudev, Dandavat Pranam. How much level of surrender Какого do we уровня have to keep предания мы должны in this material поддерживать world? в этом материальном мире? For example, For some reason I can't hear today. Так или иначе, сегодня не могу слышать. Maybe I'm not praying enough or something. Может, недостаточно молюсь. But I really want to understand you. Но я по-настоящему хочу понять тебя. So? Итак, so one devotee is asking how much level of surrender is required in this material world. How much surrender? level of surrender. Complete. Полное предание. Utter. Полное предание. He's also Krishna says, Savadaman Pradyaja, Krishna Mamakam говорит. Sharanam Braja. Abandon Отбрось all other activities, всю деятельность. all other processes, Все karma, процессы. jnana, yoga. Карму, гьяну, йогу. Abandon all of that and Отбрось just это perform devotional service to И me. просто совершай преданное служение мне.
then I'll free you from your sinful desires and your sinful reactions, which is why you're suffering. Освобожу тебя от греховных реакций и из-за чего ты I'll страдаешь. purify your mind and your senses and control it for И you, буду контролировать их за тебя. and then you'll become peaceful and free from И fear. тогда ты станешь спокойным и свободным от страха. So when you hear that, the only thing we should be saying is, Krishna, how do I learn to fully surrender to you? Слушая это, мы должны сказать, Кришна, как я могу учиться и полностью предаться тебе. Krishna says, if you surrender to me, then I'll release you from Maya. I'll release you from the harassment and the, heavy, heavy lashes of Maya. Кришна говорит, если ты предашься мне, я избавлю тебя от этих тяжелых ударов майи. So how do we know what Krishna will accept as surrender? Как мы узнаем, что Кришна примет от нас как акт предания? You say, okay, Krishna, я понял. I have to surrender to Кришна, you. все, я понял, я должен предаться тебе. So now, what am I supposed to do? Сейчас, а что я должен делать? Tell me decisively, Скажи мне specifically, специфически. what do I have to do to convince you Что я должен that I делать, am really surrendering to you? чтобы убедить тебя, что я хочу предаться тебе? Because it's the only way I'm going to get out of Maya. Потому что это единственный способ, как я It's могу the only выбраться way из we're going to майи. get free from all this suffering and anxiety. Единственный способ, как выбраться от страданий и It's the only беспокойства. way to get free from the harassment and heavy lashes of Maya. Это единственный способ, как выбраться от этих тяжелых ударов майи. So there's only one Это question единственный вопрос. to Krishna. How can I surrender and serve you? Как я могу предаться и служить тебе? It's only one ticket out of town, Это единственный билет, как из города выехать. right? We think it's like going on the website. It's like, oh, there's buses and trains and planes and right. We think there's all kinds of options. Мы думаем, как, знаете, на сайт заходишь, там разные варианты есть на автобусе, One на самолете. ticket. Нет, один билет. And Krishna is the only one who can give you that И ticket. Кришна это единственный, кто тебе этот билет может дать. Krishna is the only one who can free you from your bad karma and your Кришна suffering condition. единственный, кто может избавить от плохой кармы, от твоих страданий. No one else has the power to do that. Ни у кого нету силы это сделать. So without surrender to Krishna, no one can get out of this karmic reaction, this suffering condition. Без предания Кришне никто не может избавиться от этих страданий, от кармических реакций. So when Krishna wants to answer your question, Если Кришна хочет ответить на твой вопрос, okay, now you really want to surrender to me? хорошо, сейчас хочешь Yes, yes, предаться Krishna. мне? Yes, God. Да, Господь. Now it's up to Krishna how he's going to give you the answer. Теперь это от Кришны зависит, как он даст тебе ответ. So he'll make an arrangement to meet his representative bona fide guru. Он сделает так, что ты встретишь его представителя истинного Sometimes the гуру. guru will come to you, Иногда гуру приедет к sometimes you'll go тебе, to the guru, иногда ты but поедешь к гуру. somehow that's Krishna's arrangement. Но так или иначе это будет план Кришны. And Krishna will give you intelligence and faith in that И arrangement. Кришна даст тебе разум и веру в его план. Then the only question to the spiritual master is, Gurudev, what does Krishna want me to do? Единственный вопрос духовному учителю, Гурудев, что Кришна хочет, чтобы я делал. What is my service? Каково мое служение? Please tell me what Krishna wants me to do. Пожалуйста, скажи мне, что Кришна хочет, чтобы я делал. And then when you accept that И если ты принимаешь это and execute и it, you выполняешь get это, immediate ты results, сразу же which результат convinces you получишь, even further. который тебя еще больше убедит дальше. Somehow, when I do it, И если я I делаю feel это, good. я чувствую себя хорошо. And when I don't do it, Если я это не делаю, I feel bad. я чувствую себя плохо. I don't know how it's Я working, не знаю, как это but работает, when I do it, но я когда I делаю feel это, really good. чувствую себя очень хорошо. And when I don't И do когда it, не I делаю, feel really чувствую bad. себя очень плохо. You don't have to be a PhD scholar to figure that out. You can be a caveman Наук, чтобы разобраться в этом, ты можешь быть пещерным человеком, and you'll get results. и результат получишь. You can figure out later how it's working. Позже можешь разобраться, как это работает. You know, Prabhupada gives the example like
you're suffering like anything and you go to the doctor and he gives you some nice medicine. Что Прабхупада пример приводит, если ты страдаешь, и к доктору, он тебе лекарство Right? дает. You don't know how this medicine is working biologically, chemically, how it's interacting with the body and fighting disease. You just pop it in your mouth. Биологически, химически, ты не знаешь, как это лекарство действует, там у тебя в теле все эти процессы происходят. Ты сразу же просто берешь и принимаешь это лекарство. You know, the doctor gives you the medicine, you're like, can you break down, you know, biologically and chemically how that's interacting with the disease and killing the disease? Do you do that when you go to the То есть doctor? как доктор Are you идешь, so sophisticated? ты же не делаешь так, что доктор, расскажите, как это взаимодействует с моим телом, биологическую, химическую реакцию. Не, мы же не такие, как бы. Somebody you trusted said, hey, there's a good doctor, he has a good medicine. Whenever I went there, I got healed. Просто кому-то доверяешь, тебе говорят, вот хороший доктор, когда я каждый раз, когда к нему иду, получаю, выздоровление. So you go there with some hope. То есть ты They идешь say туда. he's a good medicine and I'm going to get healed. He gives you some medicine, just pop it in your mouth. You don't even know. Какой-то надеждой ты идешь, принимаешь лекарства, даже не знаешь, как это работает. So in beginning, you may not know how it's working. Вначале ты можешь не знать, как это работает. Later on, you see, wow, that's fantastic medicine because I got the results. I got an effect, a very positive effect. Позже ты можешь понять, что это замечательное лекарство, потому что получил хороший позитивный Then эффект. gradually, as you become more sophisticated or educated or realized, you may understand how that's working. Позже, потом, когда ты Why будешь it's уже, более, осведомлен, ты можешь понять, как это работает. But in the beginning, Prabhupada said, whoever comes, just chant Hare Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, вначале приходи, просто пой Харе They don't Кришна. even know what they're chanting. Они даже не знают, что они там Just воспевали. chant Hare Krishna. Просто воспевают It's like Харе the Кришна. medicine, the Maha Mantra, Это как right? лекарство, The маха-мантра, greatest mantra, величайшая мантра. right? How do you tell atheists or Christians like what is a mantra? Как ты скажешь атеисту или христианину, And что такое мантра? this sound vibration, which is a mantra, it's going to purify all of your disease condition. И вот эта звуковая вибрация, мантра очистит все твое болезненное состояние. You're like, okay, I'm suffering, let me try it. you know? Хорошо, я страдаю, давай попробую. What do I have to lose? А что мне терять? I can always go back to my suffering. Всегда могу к своим страданиям Maybe it'll вернуться. work. Может, это сработает. You don't know unless you try it. Ты не поймешь и до тех Then пор, all of a пока не sudden you're попробуешь. chanting Hare Krishna and somehow you're feeling like some kind of relief. И когда ты воспеваешь Харе Кришну, чувствуешь какое-то облегчение. You become more and more blissful, more peaceful, more Блаженным healthy, more становишься, happy. спокойным, счастливым. And then someone says, here's some prasadam, И you know. здесь просад еще. Just keep eating this prasadam. Просто продолжай кушать этот просад. I remember in the beginning they said, just fill up to here with Вначале prasadam. говорили, вот просто вот до сюда просад наполнен. Right? This is the diet. Just Это stuff диета. yourself with Krishna prasadam. Просто загрузи себя вот Кришна просадом. And stuff in your ears Hare Katha, krishna-katha, И в Krishna уши Nam. Кришна-катху, Кришна-нам. As much as possible. This is the treatment program. Много, насколько это возможно, это программа по лечению. And if we would just do that, we would become purified and healthy И если мы very будем quickly. просто это делать, мы станем очищенными и здоровыми очень быстро. But because we don't sufficiently and properly take the И medicine, поскольку мы достаточно и правильно не принимаем лекарства, right, you're supposed to take it with open heart and submissive all reception, very eager to take a nice medicine, right? то есть нужно это принимать с открытым сердцем, принимать это хорошее лекарство. That means properly taking, Это how значит- to take, how to hear, Правильно принимать, как слушать. and sufficient. You must hear enough. И достаточно, ты должен слушать достаточно. If you get a great medicine, you just take one tablet, you'll get some little benefit, but you have to take it Если sufficiently. у тебя какое-то хорошее лекарство, ты одну таблетку принимаешь, какой-то эффект будет, но его Regularly. нужно принимать регулярно, в достаточном Nityam количестве. Bhagavata Sevaya, Нитям constantly. Бхагавата Сева постоянно. So if you're constantly taking great medicine and taking just Krishna prasadam, Jagannath prasadam, Если постоянно then very принимаешь quickly you'll become healthy, peaceful. хорошее лекарство healthy, и принимаешь happy, только Кришна прасад, ты очень быстро станешь That's the здоровым, treatment счастливым. program. Это программа по лечению. Another question? Еще Yes. какой-то Yeah. вопрос? Hare Krishna Maharaj, if we get some good result, how do we know is it from Krishna or Maya? How what? How do we know is it coming from Krishna or Maya? What? The instruction? A good result. The what? Good result. If we are getting good result,
How we can understand these results are coming from Krishna or from Maya? If you want to get out of Maya Если ты хочешь выбраться из Майи, and surrender to Krishna, if that's the desire это желание. that's coming to you, that I don't want to be Maya Das anymore, Я не хочу быть Майя Дасом. now I больше. want to become Krishna Я Das, хочу стать Кришна Дасом. really nice devotee Настоящим of хорошим Guru, преданным. Gurudev, Krishna. I don't want to be Maya Das Я anymore, не it's хочу too быть Майя painful. Дасом больше. Это слишком болезненно. So if your desire is becoming more and more serious about surrendering to Guru and Krishna, Если твое желание предаться более, увеличиваться, предаться Гуру и Кришне, that means you're in nice association and you're getting benefit by hearing in that association. That should be the effect that comes if we're properly and sufficiently hearing in the right это association. значит, ты находишься в правильном общении, а это эффект должен быть, если мы слушаем в правильном общении. If we're not developing that strong desire to surrender to Krishna, how to surrender to Krishna, what to do to surrender to Krishna, Yes, if we're not being convinced by that and desiring how to do that, it means we're not properly hearing Если мы не in the right не association. развиваем желание предаться Кришне, значит, мы неправильно слушаем в правильном общении. Or you could be in right association and you just can't, it's not entering inside of you. То есть ты можешь быть в правильном общении, но это не проходит в тебя. And my Guru, they said, many times he said, how many of you are really hearing Мой Гурудев говорит, как много из вас на самом деле слушают, what I'm saying? что я говорю. And he would say, very Я few of you. говорил, вообще несколько людей. And that was surprising to me because I'm thinking everybody's hearing Gurudev. Удивительно для меня, потому что я думал, что все Гурудева слушают. So how many are actually, he said, actually Но hearing? кто на самом деле слушает? How many really is Krishna entering into your ear, into your heart? Как многим Кришна по-настоящему входит в уши и проникает в сердце? And he said, very few Он of you. говорил, едва ли кто-то. And he said, why? Он говорит, почему? Because your mind Потому что твой ум is stolen by illusion. украден иллюзией. You're still listening to Ты Maya. еще слушаешь Майю. You're thinking about your Ты mother думаешь о маме, and your son сыне, and your husband and your wife, or жене, getting a wife, или or как getting a жену обрести, husband, или мужа, or the baby, or или the ребенка, daughter, the дочку, son, the сына, sister, the сестру, friends, друзей. bodily relations. Все это телесные Body, bodily отношения. relations. Тело и телесные отношения. That's what we're trying to love, who we Вот- say we love. Вот что мы пытаемся любить и говорим, что мы любим. It's attached, Это too привязанность. much attached. Слишком сильная привязанность. Are we embarrassed by that А attachment? мы стыдимся этой привязанности? Not at all. Нет вообще. We're so shameless Мы такие бесстыдные. that we don't even know that we should be embarrassed by that Мы attachment, даже не понимаем, что нужно стыдиться этих that привязанностей. we're so shallow, Что мы такие so поверхностные, selfish, такие эгоистичные. that this is blocking us and stopping us from accepting and genuinely actually surrendering to Guru and Krishna. И это останавливает нас от настоящего предания Гуру и Кришне. Therefore, the katha, Krishna, never enters inside of you. Поэтому катха Кришна никогда не проникает в And нас. then we're so arrogant after we say, oh, I heard this Maharaja's class, nothing is there. И мы такие высокомерные говорим, да, слушал лекции Махараджа, ничего там I нет. didn't get any mercy. Никакую I милость didn't даже get не any получил. effect. Nothing Никакого happened. эффекта не получил, ничего не произошло. Why? Почему? Why are some getting mercy and some are not? Почему кто-то получает милость, а кто-то нет? If you're getting mercy, it means Krishna is manifesting. Если ты получаешь милость, значит Кришна Why проявлен. is some Krishna is manifesting and they're getting mercy and you're not? Почему для кого-то Кришна проявляется, они получают милость, а ты нет? That's an interesting Вот question, это isn't it? интересный вопрос, так же ведь? Did I answer the question? Я ответил на What вопрос. was the question? В чем вопрос был? About surrender. Предание. So, what is the results? Поэтому каковы результаты? Do you want Krishna? You want to surrender to Krishna? Or you want to be in Maya and stay in Maya? Хочешь предаться Кришне, быть с Кришной, либо хочешь предаться That's Майе, the быть first с Майей? question. Это первый вопрос. So you judge by the results. Суди вещи по результатам. So
I always took it like a very small, like a really nice, quick sample. If you're hearing properly in right association, that you should be thinking, I don't want to be Maya Das anymore, I want to become Krishna Das. Самый легкий такой простой способ узнать, если ты слушаешь правильное общение, к тебе приходит понимание, не хочу быть Майя Дасом, я хочу быть Кришна Дасом. Desire should change. Твои желания должны измениться. And the more we go on hearing and chanting in the right association, the more our spiritual desire will strengthen. Not only change, but strengthen. Слушаем, воспеваем правильное общение, наши духовные желания не просто поменяются, они еще увеличатся, But усилятся. because we're not sufficiently and properly hearing, Поскольку мы недостаточно неправильно then our слушаем, desire is we want Krishna, we want Maya, Krishna, Maya, we're crying for Maya, we're not crying for Krishna, we're all over the то place. есть мы по всему месту, мы плачем по Майе, не плачем по Кришне, Кришна, Майя. And then even if we're reminded to, yes, I should surrender and serve Krishna, И даже если very напоминаем, easily, quickly we forget, что мы должны предаться Кришне, потом мы это забываем. or we Очень don't have быстро. the strength and determination, strength of spiritual desire to keep it up, Или нету духовного, вот этой силы, духовного желания, чтобы это поддерживать. and that can only be kept up and strengthened and conviction there if we're regularly, daily, constantly hearing and chanting on this topic in the right association. Это Otherwise, we forget. Может поддерживаться, если мы в правильном общении слушаем, воспеваем, а иначе мы забываем. And then Maya says, oh, you know, associating with devotees is so complicated. Майя and, говорит, общение с преданными это так you запутывает. know, it's such a, Сложно. you know, we need to be separate, Мы должны быть independent. Отдельные, We need независимые. privacy. We need some Приватность нужна space to какая-то. just think. Пространство какое-то нужно, чтобы подумать. Right? So Maya Right. just keeps coming with the plan, Майя приходит you с know, планом, how to get away from the как devotees от преданных and get отдалиться. away from the even the opportunity of being reminded to surrender to Guru and Krishna. Отдалиться даже от этой возможности, чтобы тебе напоминали о том, что нужно предаться и служить You Кришне, just need Гуру your own Кришне. place, your own space. Нужно свое место, свое You пространство. have to just think and pray Просто нужно and подумать это, помолиться, write poetry and поэзию написать. right. Так же ведь? And now Maya has now separated you from Сейчас Guru and Майя Krishna. отделила тебя от Гуру и Кришны. Now you can't hear Krishna Ты inside. не можешь Кришну внутри слушать. Now you're away from the devotees, so Guru and Krishna can't speak through the devotees. Ты отдельно от преданных, через которых Гуру и Кришна может также And then говорить. you're not taking shelter of Shastra and hearing the Shastra. Не принимаешь прибежище в слушании шастры, So then we forget. тогда мы забываем. Then we get covered И over мы покрыты and dragged away. и вытащены. This is Maya. Это Майя. So you're getting covered over and dragged away? Так, Or you're так. getting purified and dedicating yourself with the priority of hearing and chanting in the association of devotees? Тебя покрыли, оттащили, либо ты очищен и в приоритете у тебя слушание и воспевание в обществе преданных. Anything else? Что-то еще? One question. Do all liberated souls qualify as guru? Or a soul can be liberated but not act as a guru? Do all liberated souls qualify as gurus? Все освобожденные души, они как квалифицированы быть гуру. What is your definition of liberated? Какое твое определение освобожденной души? You could be liberated from all gross and material attachment, Ты можешь быть освобожден от всех грубых и but материальных not be привязанностей, fully engaged in pure loving devotional service to но Krishna. не быть полностью увлеченным в чистое преданное служение Кришне. So, bhakti, Shuddha bhakti, prem bhakti, this is the ultimate liberation. Бхакти, шуда бхакти, прем бхакти — это конечное освобождение. So it means complete freedom from all things gross and subtle material, Это полностью свобода от всех грубых и but тонких full материальных вещей. absorption in transcendental loving service to Krishna И полное and Krishna's погружение devotees. в трансцендентное любовное служение Кришне и So преданным that's Кришне. why I say first you have to define what do you mean by И liberation. поэтому говорю, вначале нужно определиться, что такое освобождение. Does he say what
What is his conception of liberation? Он сказал, какая его концепция освобождения. Right? So an impersonalist, Имперсоналисты, transcendentalist, трансценденталисты, right? They may be liberated materially, они temporarily, могут быть освобождены материально, but временно. unless they're fully engaged in devotional service, pure devotional service, Пока они полностью не увлечены в Шуда чисто Бхакти, преданное служение Шуда Бхакти, that they're not in a stable position. они не в стабильном положении находятся. So it's a question of faith, Это вопрос веры. from a Dao Shraddha to Krishna Prema. От Адау-Шрады до Кришна Премы. So if you don't have unflinching faith Если у тебя нету непоколебимой веры in Guru and в Krishna, Гуру и Кришну, Guru, Sadhu and Shastra, if Guru, your Sadhu, faith is Shastra. not unflinching, если твоя вера непоколебима, then how you can be a guru? как ты можешь быть гуру? You're going to teach them how to have unflinching faith in Guru, Sadhu and Shastra when you don't have Ты unflinching будешь faith in Guru, Sadhu обучать and их, как Shastra? обрести непоколебимую веру в Гуру, Саду, Шастры, и у тебя у самого нету этой веры. You're gonna teach them how to depend on Krishna and hear from Krishna when you're not depending and hearing from Ты Krishna. будешь обучать их, как слушать от Кришны и зависеть от Него, когда ты сам не слушаешь от Кришны, не зависишь от Него. So you can only give what you have. Ты можешь дать им только то, что у тебя есть. So what kind of guru? Поэтому каков вид What гуру, level of guru? каков уровень гуру, That's a whole nother question. это другой вообще вопрос. You want tattva vichar guru? Хочешь татва-вичар гуру, Actual guru? настоящего Or you гуру, want a parvichar или guru? хочешь апара-вичар гуру? So what is your definition of liberation? Каково твое определение освобождения? And what are the activities on that platform of liberation? И какова деятельность на этой платформе освобождения? And what type of guru are you talking И о about? каком виде гуру ты говоришь? Tattva vichar, absolute consideration guru? Татва-вичар, абсолютное гуру в абсолютном Or смысле слова. aparvichar, Или апара-вичар, theoretical, теоретически, apparent внешне, level of guru? внешний. So those, уровень all гуру. of those things have to be understood properly in full context. Все вот эти вещи нужно понять правильно, в правильном контексте. So I accepted people that were gurus, То есть я принимаю как бы, людей, что они but говорят. they did not answer all of my Но questions они не ответили на мои вопросы according to Guru, Sadhu and в Shastra, соответствии с гуру Саду and I Шастрой. could not get the results or the effect that I was looking for. И не мог получить результат, который я искал. My soul was not satisfied Душа моя была with that неудовлетворена level of guru. с таким уровнем гуру. Then Prabhupada and Krishna, Тогда Gaunitai, they Prabhupada, gave me Krishna, real guru, Гора Нитай дали мне настоящего гуру. Tattva Vichar Guru. Татва-вичар гуру. Tattvavit Guru, one who knows, one who understands what is Tattva. Татва-вид гуру, который знает и понимает татву. Tattva means Krishna. Татва значит Кришна. Krishna is manifesting as the deity, Кришна проявляется как божество. right? He's manifesting as the super soul, Он Chaitya проявляется Guru. как сверхдуша Чайти гуру. He's manifesting as the spiritual Он master. проявляется как духовный He's учитель. manifesting in the Он Shastra, проявляется через шастры. Guru Sadhu Shastra. Гуру Саду So who Шастры. can hear Krishna there? Поэтому кто может Кришну там слушать? Who can understand it? Who realizes it? Who got mercy from Guru and Krishna to realize it? Кто получил милость, чтобы осознать это? And they are Guru. Они гуру. They are real Guru. Они настоящие гуру. They're with Krishna. Они They're с with Krishna Кришной. Parampara. Они They're с hearing Кришна Krishna through Krishna Они Parampara. слышат Кришну через Кришну. That's why they have unflinching faith. Вот почему у них есть непоколебимая вера. Right? The seed of Prem Bhakti means unflinching faith in Guru, Sadhu and Shastra. Семя Према Бхакти — это непоколебимая вера в Гуру, Саду и Шастру. So if you cannot hear Krishna Если and ты Krishna не можешь Parampara on transcendental platform, Слышать Кришну и Кришна Парампару на трансцендентной платформе, you cannot have unflinching faith in Guru, Sadhu and у тебя Shastra. не может быть непоколебимой веры в Гуру, Саду и Шастру. So pure devotional service, Чистое преданное служение, Prema, Bhakti, Према Бхакти, starts on Brahma Bhuta platform. начинается на платформе Брахма Бута.
That means transcendental platform. Это значит трансцендентная платформа. And without the mercy of Guru and Krishna, И без милости Гуру who и can Кришны, become an unliberated platform? как мы можем встать на платформу освобождения? You're going to get on liberated platform by your sadhana, Ты что, через садхану достигнешь освобождения? by your chanting Nama Parad, Через воспевание нама апарадхи? by your just working hard, Просто тяжело работая? that'll put you on transcendental platform? Тебя поставят на трансцендентный уровень? Sanjay said, because I got mercy of my spiritual master, he Sanjay- purified my mind and senses Санджай сказал, поскольку я получил милость у духовного учителя, он очистил by мой his ум и causeless чувства. mercy. По его беспричинной Then I милости. could directly hear Krishna. Тогда я мог напрямую Кришну слушать. So if you don't get Krishna's mercy and get a spiritual master who can purify your mind and senses for you so you can hear Krishna, then what kind of guru are you hearing from? What type of guru are you looking Если for? ты не можешь слушать Кришну и твоему чувству не очищено, то какого гуру ты ищешь? So by the mercy of my spiritual master, I could understand it По милости моего духовного учителя я мог это понять. perfectly. Совершенным образом. That's why we can explain it. Вот почему мы можем объяснить это. If you hear nicely, you get mercy of Guru and Krishna, you hear perfect knowledge from perfect source, your knowledge will be perfect. Если ты слушаешь совершенное знание, совершенный источник, твое знание становится But it совершенным. must be Но realized. это должно быть осознанно. Otherwise, it won't have any convincing А power. иначе там не будет убеждающей силы. It'll just be theoretical. Это будет просто теоретическим. Make sense? Понятно? I asked my Guru Dev, how is it many gurus are saying Krishna, 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 Krishna? Я спросил своего духовного учителя, как многие гуру говорят Кришна, Кришна, Кришна. They're chanting Hare Krishna, they're talking Повторяют about Харе Кришна, Krishna. говорят о Кришне. So how does a conditioned soul under the modes of material nature, Как обусловлена душа под влиянием гуру how материальной does he природы? know whether that guru is really liberated and in that lila, understanding the lila, or whether it's just theoretical? Является ли этот гуру освобожденный, является ли он частью этой лилы, либо это просто теоретически? I asked Gurudev, Я my спросил Gurudev, this Гурудева. question. У Гурудева этот How can a вопрос. conditioned soul know? Everyone's talking about Krishna, Как right? обусловлена душа может понять, потому что все говорят о Кришне. So who are just talking theoretically Кто теоретически and who's говорит, talking with realization? а кто говорит с реализацией? And my Gurudev said it cannot be theoretical. И мой Гурудев сказал, это не может быть теоретически. If it's theoretical, it will have no potency, Если no это effect, теоретически не будет силы, не будет эффекта. because Krishna is not there. Потому что Кришна там не присутствует. If it's coming from Krishna and authorized from Krishna and it's Krishna's own man, Yes, it means he can make Krishna manifest there, Приход then от the Кришны effect will be completely different. и авторизована Кришна, тогда это будет эффект, поэтому это по-другому все будет. That's one way you can know. Это один из способов, как ты можешь понять. You judge by the results. Суди вещи по результатам. If someone does not hear perfect knowledge from perfect source perfectly, Если кто-то не слушает совершенное знание, and get that совершенного realization, источника, practical совершенным образом, realization, и практически не he получает cannot эту explain реализацию, it он не сможет это with объяснить potency с силой, and realization. с реализацией. That's why nobody talks about it, Поэтому никто об этом не говорит. because they never heard it, Потому что они they don't никогда не слышали understand об it, этом, не so they понимают never это. talk about it. И поэтому они никогда не говорят об этом. Another question? Еще вопрос? No? Нет? Makes sense? Понятно? Prabhupada said if you become very expert, nice hearer, Шрила Прабхупада говорит, если становишься опытным в then you слушании, become very expert speaker ты становишься опытным тогда в рассказывании. automatically. Автоматически. If you get mercy of Krishna, mercy of bona fide guru, you'll become expert
hearer, Если получаешь милость Кришны, истинную гуру, ты they'll становишься purify your mind опытным and senses and allow Krishna to enter inside of Они you. очищают ум и чувства и позволяют Кришне проникнуть You'll hear внутрь Krishna тебя. directly speaking. Ты будешь слушать напрямую, как Кришна говорит. Otherwise, what does it mean Krishna is the speaker of the Srimad А Bhagavatam? иначе в чем смысл, да, говорить, что Кришна рассказчик Шримад Бхагаватам? That means Krishna is speaking. Это значит, Кришна говорит. So without Krishna's mercy, Без intelligence милости and Кришны, faith, разума how are и you going to веры, know that Krishna is speaking to your soul? Как ты поймешь, что Кришна говорит твоей душе? How do you know that's coming from Krishna? Как Who's ты going to поймешь, tell you it's coming from Что это Krishna? от Кришны приходит? Кто тебе скажет? Only Krishna. Только Кришна But скажет. you don't know Но Krishna. ты не знаешь You can't hear Кришну, ты не Krishna. можешь слышать его. So how are you going to figure it Как out? ты разберешься тогда? What will be the basis of your either accepting or rejecting? Какова будет основа твоего принятия и отвержения? Anybody else? Что-то еще? Yeah? Да? Шила Гурудев, спасибо каждый день. После того, как Гурудев приехал, огромную помощь. Гурудев очень помогает, подталкивает, как по-настоящему предаться Гуру Кришне, все дальше и дальше. Вот, и очень позитивный эффект от общения. И еще хотела сказать, что когда чистый преданный говорит о Кришне, или даже это другие темы, связанные с миром, результат слушания того, что очень хочешь предаться Кришне. А кто-то другой, например, может говорить о Кришне, и потом создание такое, что очень много материальных желаний только растет. Такой эффект будет. Thank you, Srila Gurudev, for your pushing us more and more to surrender to Krishna. And by hearing from you, I'm not pushing you. я вас не толкаю. I'm just inviting you to the Я solution. просто приглашаю вас к решению. That's all. Вот и все. I'm just reminding you of the solution. Просто напоминаю вам о решении. Now it's up to us whether we take it seriously and try to sincerely follow it or not. И сейчас от вас зависит, примите вы это серьезно, начнете этому следовать или нет. You cannot force Ты anybody. не можешь никого заставить. Maya can. Майя может. She can get our attention Она может привлечь наше with a внимание. heavy stick, heavy Тяжелой lashes. палкой и тяжелыми ударами. That's also motivating. Это также мотивирует. We always say Krishna, Krishna's devotees, process of devotional service, it's attracting us, Мы всегда giving говорим, us an amazing offer. что Кришна, преданный Кришне процесс, он всегда привлекает нас и дает удивительное предложение It's the такое. science of the solution. Это наука по решению. And Maya's behind us И with Майя a heavy stick, heavy lashes, сзади посылает тяжелые удары, с pounding тяжелой us, палкой, harassing us. бьет нас. And we're feeling it like it's a mosquito or И мы something. чувствуем Right? такое, She's наверное, like как hitting us with heavy комар lashes. меня I'm like, там oh, укусил. just Нас Майя mosquito. бьет тяжелыми ударами, мы думаем, ой, какой-то комар меня там укусил. We're so thick. Такие толстокожие. Oh, some little, Что-то там. right, blood's coming, right, Кровь bones are coming идет, out. I'm like, oh, Кости just там выходят. have a little headache today. Немного голова сегодня побаливает. So how heavy does it have to be to Поэтому motivate us? That's the насколько question. Тяжело это должно быть, чтобы нас мотивировать. Вот в чем вопрос. It's like near-death experience. I'm like, no, I'm fine. Уже опыт, уже практически мертвый. Мы говорим, да, все нормально. We're in a burning forest fire. В горячем, Head is on fire. горячем Eyebrows are on лесу fire. голова горит, брови горят. And you say, sir, are you all right? Сэр, у вас все в He порядке? comes out of the forest. Edward comes out of the forest. Эдвард из леса His hair's выходит. on fire. Голова у него Eyebrows, горит, right? брови Burning, like Burning Man. Горящий He человек. come out of the forest. Edward, Эдвард, how you feeling? как чувствуешься? I'm fine. У меня нормально все. I feel pretty good. Я чувствую себя, более-менее нормально. It's a good medicine, you know. You won't feel anything. Что ты вообще ничего не будешь чувствовать. So, what will motivate us? Что будет нас мотивировать? To take the science of the solution. Are we going to Принимать. be part of the solution or we're going to remain part of the Мы problem? будем частью решения, либо будем оставаться частью проблемы. Are we going to cooperate Будем сотрудничать or we're going to be a rascal? или будем негодяями.
criminal? криминалами. That's up to us. Это от нас зависит. Are we going to keep our rebellious nature? Будем бунтовать дальше? Are we going to still try to remain independent? Или и будем продолжать быть независимыми? We're still going to try to escape being controlled by Krishna? Будем пытаться избежать, чтобы нас Кришна не And контролировал. guru? И гуру. Then you'll be controlled by Тогда Maya. ты будешь под контролем Майи. We either come under Krishna's care or Maya's. Либо мы будем под заботой Кришны, либо под заботой Майи. Two choices. Два выбора. We have У independence, нас есть независимость. and it's minute И это independence. незначительная независимость. And minute independence means very, very little И independence. незначительная независимость значит очень вообще незначительная, маленькая What независимость. is minute Что independence? значит незначительная We can независимость? make one choice. Мы можем один выбор только сделать. Krishna Кришна or Maya. или Майя. And as soon as you make that decision, your independence И finished. как только ты сделаешь это решение, твоя независимость Krishna or заканчивается. Maya? Либо Кришна, либо Майя. If we choose Krishna, wisely we choose Krishna, then immediately you come under Krishna. Выбираем He takes Кришну, control. сразу же Кришна берет тебя под контроль. If we don't choose that, we're Yes. choosing Maya, then immediately you come under control of Maya. Если мы это не выбираем Майю, сразу под контроль Майя попадает. She puts a chain around your neck, Накидывает Start цепь на dragging шею you. и просто тащит тебя. so many material desires, sinful desires, material attachments, all this thing will flood you. Так много Immediately. материальных желаний, привязанностей наводнять тебя сразу же. And you'll be forced. И ты будешь заставлен. That's a sign. Это наука. If we're fearful, anxiety, uncontrolled mind and senses, and it's thinking about and desiring sinful activities, Если мы желаем греховные вот эти желания, if that's the result your беспокойство, mind is giving, acting as your enemy, that Это- means you're not sheltered by Krishna, это Guru and значит, Krishna. что ты не находишься под прибежищем Гуру и Кришны. And if you don't have any shelter of Guru and Krishna, uncontrolled mind and senses, you'll be in complete anxiety. Если нету прибежища Гуру и Кришны, вот ты будешь в полном Because it's беспокойстве. not going to end well. Потому что это хорошо не закончится. Any other questions? Еще Yeah? какие-то вопросы? It is said in Srimad Bhagavatam that one can get free from lusty desires if he will meditate on eyebrows of Lord Krishna. В Бхагаватам сказано, что ты можешь освободиться от вожделения, если ты будешь медитировать на брови Господа Кришны. What does it mean? Что это значит? What does it mean to see Krishna? Eyebrows? Что это значит смотреть на брови Кришны? Means to see, recognize Krishna. Это значит видеть и узнать Кришну. To become attracted to Krishna. Быть привлеченным к Кришне. But right now in diseased condition, we're unnaturally not attracted to Krishna. Но сейчас в этом болезненном состоянии мы, естественно, не привлечены We're к Кришне. attracted to Maya. Мы привлечены Майей. It's so strong, Она такая сильная, very powerful. очень могущественная. She's attracting, Она she's привлекает, distracting, she's отвлекает, bewildering, сбивает с толку, she's making plan, thinking, feeling, willing. планы создает, чувствую, мысли чувствую, And желаю. as my Gurudev said, you're crying for Maya, you're not crying for Krishna. Как мой Гурудев сказал, ты плачешь по Майе, ты не плачешь по Кришне. But what is the result of Каков chasing after Maya результат, когда ты гонишься and за all of her plans and и за её ideas планами and attachments? и привязанностями? What's the end result? Каков конечный результат? Little bit of pleasure Чуть-чуть and наслаждения unlimited и suffering. потом безграничные страдания. Little bit of pleasure, Чуть-чуть no doubt. наслаждения, нет сомнений. But then what's the result of that Каков little bit of pleasure? Результат такой чуть-чуть Unlimited наслаждения. suffering. Безграничные страдания. And then you're like, wow, was that really worth it? И мы такие, о, это вообще имеет If you смысл. add it all up, was Если, it really worth that? если это так заканчивается, то есть зачем это надо? Such temporary, fleeting, so-called happiness on sense platform. Временное такое, как бы сказать, счастье. And the end result is unlimited И suffering. конечный результат безграничные страдания. Eventually we're going to figure it out. В конечном итоге мы разберемся. Sooner or later. Позже, либо Better раньше. sooner. Но лучше раньше. So without
Krishna's mercy, Gurudev's mercy, there's no question of purifying mind and senses. Без милости Кришны, Гурудева милости нету речи, чтобы очистить свой ум и And чувства. without purified mind and senses, we cannot be attracted to Krishna, Krishna consciousness. Ума и чувств мы не можем быть привлечены к сознанию Кришны. Otherwise, it's like artificial, sentimental. Иначе это искусственное и сентиментальное все. Oh, I'm looking at Krishna's eyebrows and now my lust is just leaving me. О, я просто смотрю на брови Кришны, сейчас мое вожделение просто It's all оставляет меня. nonsense, Всё just это sentimental глупости, nonsense. сентиментальные глупости. It's the sahaja. Это сахаджи. They take everything cheaply. Это все дешево воспринимают. Right? Prabhupada was saying they just want to jump right to the 10th canto and read about the dealings between Krishna and the gopis because they're so lusty. They love this topic. Потому что Шрила Прабхупада говорит, они сразу пытаются прыгнуть на 10-е песни и взаимоотношения Кришны с гопи, Very nice. как бы изучать, читать. Им нравятся эти темы, потому что у них вожделение осталось. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would smash these people. И Бхакти Сиддханта Сарасвати This Тхакур, is он nonsense. разрушал этих людей, говорил, это As глупость. Prabhupada was saying, why you're not just as attracted? Why you're not attracted to hearing about Krishna's instructions to Arjuna in the Bhagavad Gita? И Шрила Прабхупада говорит, а почему ты не привлечен тогда слушать наставления Кришны That's also Арджуне? absolute. That's also Bhagavad Gita. non-different from Krishna. Это Why you также have no attraction there? Абсолютно не отлично от Кришны, почему ты там не привлечен? I remember, I think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, why are they just trying to read the 10th canto about the gopis? Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что почему The пытаются Sahajis, читать Babajis. вот эту 10-ю песнь Бхагава, там, They should be reading of Dhruva Maharaj instructions, Prahlad Maharaj instruction. How do you purify your heart and your Они consciousness? должны читать наставления Дру Махараджа, Прохлада Махараджа, как очистить свое сердце и How do you сознание, qualify yourself как квалифицировать to себя, be able to become more and more attracted to Krishna? чтобы быть более привлеченными к Кришне. Without purification process and getting mercy of Krishna's mercy and his devotees' mercy, it's not possible. Без очищения и без получения милости Кришны и его преданных это невозможно. They want to avoid the anartha nivritti stage. Они хотят обойти этот процесс анартха неврити. They want to jump from so-called the Dao Shraddha to prema. Они хотят с так называемой Адаушрады сразу на прему выйти. Because the purification process is the most difficult and longest stage. Потому что процесс очищения наиболее сложный и затяжной. So, especially now in modern society, we want everything like this, right? We want 5-speed. В особенности вот в современном обществе хотим все очень быстро, на 5-й скорости. What do they call it? Как они называют это? The speed 5, 4, 5. What is it? Скорость вот эта 5-я, 4-я. You're a technology guy? Ты что, технологи. What's it called? Как это называют? Can anyone say? Джир? Hmm? Гер? In a computer? In computer. Connection? G, 5G, 4G, Hmm? 5G, Right. 4G. Oh boy. О, You guys are right there with me, man, huh? ребята, прямо здесь со мной. Listening with rapt attention. Слушайте с Helping неослабленным me out. вниманием. 5G, 5G. right? We want everything quicker. We want it right now. Быстрее, сейчас прямо. We don't want to wait. Не хотим ждать. We want prema now. Хотим прямо сейчас. One person said, since you're my guru, and it says only the guru can give you Krishna Вы prema, мой гуру, гуру может дать Кришна so прему. give me Krishna prema. Так, дайте мне Кришна прему. I remember one person said, well, if you're my guru, Один лично сказал тоже. then Вы мой гуру. why don't you tell me all of my Так anarthas? почему бы вам не рассказать все мои анархи? Everything that's wrong with me, Все, что не так со мной. all my different gross, Все subtle мои грубые, contamination, тонкие осквернения, вот эти. all of my demoniac Все мои qualities. демонические качества. I want to know all of Я that хочу right все now. это знать и прямо сейчас. And if you're my И guru, если вы мой гуру, then you can point all of these things out to me. ты можешь все эти вещи, вы можете все эти вещи мне показать. And I was like, slow Я down, говорю, слушай, остановись. slow То down, есть slow помедленнее, down. slow down.
As you get purified, По мере того, как ты what you очистишься, can understand, what you can come to see что-то and ты realize, можешь увидеть, Guru and Krishna понять. will show you. Гуру и Кришна тебе покажет. Otherwise, you cannot understand it, Иначе ты не можешь понять neither you'll be это, able to и digest ты не it. сможешь будешь переварить это. Somebody says one little thing about us, and we get, what? Что-то там маленькую вещь Such про нас false ego, скажут, no? и мы такие, что такое ложное эго? Why are you so, proud? Почему ты такой гордый? What if, Что? who are you to say? А ты вообще кто такой мне говорить эти вещи? Huh? I'm humble. Я смиренный. I remember I was telling one devotee, look, we have to try to be humble. Я помню, одну преданному сказал, слушай, нам Devotee means simple, нужно humble. быть смиренным. Преданный значит простой, Not try смиренный. to establish Не yourself, нужно пытаться утвердить себя. right? And then he wrote me like 4-page letter И how он мне humble he was. Пять страниц там написал, как он смиренный. These are all the reasons why I'm humble. Вот все вот эти причины, почему я And смиренный. that's why I didn't really appreciate your telling me that I should be humble. Поэтому я особо так даже не ценю то, что мне сказали, Because что it's not должен быть accurate, смиренным. Gurudev. То есть это And here's a как 4-page letter не which точно. shows you that you're wrong, вот 5 страниц, которые показывают, что вы не because правы. these are all the reasons why I'm humble. Вот все причины, почему я смиренный. So I just wrote back, oh, that's nice that you're so humble. Я написал, это здорово, что такой смиренный. That's great. Это здорово. Say a prayer for me. Помолись за меня. Maybe I can become as humble as you someday. Может быть, в один из дней я смогу стать таким же смиренным, как ты. Anything else? Что-то еще? Right, somebody says, even a karmi, a materialist, somebody says like some little criticism about us, Так же, как корми какому-то там на улице скажешь, что какую-то маленькую we're критику в нашу сторону. immediately offended. Мы сразу же чувствуем себя оскорбленными. Who are you? Ты вообще кто такой? Who are you to tell me? Кто ты такой, What что are you, my говорить guru? мне? Что ты мой гуру, что ли? Immediately we want to punch Мы them back, сразу же isn't it? хотим стукнуть его. So the question is, does it mean that we should not read Srimad Bhagavatam until we are qualified? Значит ли это, что мы не должны читать Шримад Бхагаватам до тех пор, What is пока it? мы не квалифицированы? So is it mean that we should not read Shrimad Bhagavatam until we qualified? If you're not qualified, Если you ты have не no access to the квалифицированный, Srimad у тебя нет Bhagavatam. доступа до туда. It says unless you're free До тех, from скажем, до enviousness тех пор, пока ты не свободен от and зависти completely pure at heart, и полностью очищен в сердце, only then только они will Krishna in the form of the Srimad Bhagavatam be Krishna manifested to в you. форме Шримад Бхагаватам будет проявлен тебе. So how you become completely pure at heart and free from all demoniac qualities? Как ты станешь очищенным полностью в сердце и освободишься от всех What is your демонических plan качеств? how to get to that platform? Каков твой план выйти на этот уровень? Then you can understand Srimad Тогда Bhagavatam. ты можешь понять Шримад Then you Бхагаватам. can understand Krishna. Тогда ты можешь Кришну Then понять. Krishna will reveal himself inside, outside, and through Srimad Bhagavatam. Тогда Кришна явит себя внутри и извне и через Шримад Бхагаватам. So to become qualified, purified, free from all of this material, contamination and demoniac qualities, we have to do Shravanam. Чтобы очиститься от всех этих материальных осквернений, нужно шраванам делать. We have to hear Krishna through the Srimad Bhagavatam from the lips of pure devotee of Krishna, Мы who's должны empowered, authorized representative of Krishna. слушать Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного Кришны, который авторизован и уполномочен. That's where Krishna will manifest. Это там, где Кришна будет So bona проявляться. fide guru can make Krishna manifest. Истинный гуру может сделать так, что Кришна If you будет can проявлен. somehow hear in a humble state of mind. Если ты будешь слушать в смиренном состоянии ума, The problem now is we're so puffed up with a big false ego. проблема в том, что мы очень гордимся. We think, what can ложным this эго. person possibly say that I don't already Мы understand? думаем, что эта личность может мне сказать того, что я уже не понимаю. This is a pride. Это гордость. So without humbling ourselves Без смирения, and without submissive our reception, Без hearing properly смиренного from proper source, слухового восприятия из правильного источника,
And Krishna will give you intelligence and faith to understand who is proper source. И Кришна даст тебе разум и веру понять, кто является правильным And источником. if we properly, sufficiently hear from them, Если мы we should see правильно the effect of that cleansing process to begin with, especially. и достаточно слушаем от них, мы можем видеть эффект вот этого процесса очищения. So then the false ego will become purified, mind and senses will become purified. Тогда ложное эго очистится, ум и чувства тоже Then you get очистятся. divine eyes, divine ears. Тогда ты получишь божественные глаза, божественные уши. Then you can do submissive aura reception. Then Krishna can be injected through transcendental sound into, Prabhupada says, the bewildered heart of the conditioned soul. Тогда Кришна может быть введен через форму трансцендентного звука в сердце сбившейся So, с how толку сердца. eager are we? Как сильно мы устремлены, How greedy are we? как How inquisitive are жадные, we? любознательны, How serious как, are we? насколько мы серьезны. And what is our mood approaching, hearing from Sadhu Guru И Vaishnava? каково наше умонастроение слушать саду. All of this science of hearing, Shravanam, Все это наука слушания, шравана. that must be, Prabhupada said, perfected. Она должна быть доведена до совершенства. Otherwise you cannot do other ninefold processes of bhakti. А иначе другие виды преданного служения ты не First сможешь Shravanam. выполнять. Вначале шраваном. It doesn't say reading, Не сказано чтение, it says Shravanam. сказано шраваном. Once you get Shravanam and perfect that Shravanam by the mercy of Guru and Krishna, then you can do Kirtan. Если ты делаешь шраваном и довел до совершенства шраваном, тогда ты можешь совершать киртаном. So without proper Shravanam and Kirtanam, Krishna does not manifest there. Без правильно шраваном и киртаном Кришна не будет проявлен. So what access to Krishna or access to Bhagavatam do you think you have? Just by reading? Тогда каков доступ к Бхагаватам у тебя есть? Просто через чтение? I remember I used to read Prabhupada's books before I met my Я spiritual читал master книги Шрила Прабхупады до того, как at встретился с least духовным two учителем. hours a day, По every крайней мере, day, 2 часа в день, каждый день, for years. годами. So I saw how far does trying to be sincere, serious reading, I saw how far did that get me. Вот это искреннее, серьезное чтение, я видел, до какого уровня это меня довело. And then I saw how much benefit did I get just by hearing from someone who understands the Shastra. И тогда я увидел, какое благо я получаю благодаря слушанию от того, кто знает шастру, понимает. Then it's like a heaven and hell difference. Это рай и ад разница. Then I realized, wow, what I thought I was reading was not properly understood. И тогда я понял, что вот то, что я читал раньше, это не было понято правильно. And what I did get right, И если что-то я понимал, it was very shallow, было очень так поверхностно, just theoretical. просто So I was теоретически. theoretically correct, То есть это теоретически but it было wasn't правильно, very deep. но это не было достаточно Or глубоко. my reading, I didn't properly understand the tattva Или мое чтение я неправильно понимал татву, just by reading. просто через чтение. But when I heard the tattva Но когда я услышал from татву someone who knows it, от того, кто знает это, then I could see, oh, I was misunderstanding this point. тогда я мог видеть, что я недопонял этот момент. And the other point I thought I knew, after his explanation, my understanding and realization was just like a minuscule, you know? И после того, как я услышал его понимание, то я понял, что моя реализация, она вообще незначительная. That's why Prabhupada said that hearing is more important than reading. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что слушание намного важнее, чем And чтение. then once you hear, by mercy of Guru and Krishna, then you read it, И когда ты услышишь по милости Гуру Кришны, тогда ты читаешь. now you're reminded of what is that tattva, Тогда это будет напоминать тебе эту татву. and you'll read and understand it properly because of your hearing it И ты будешь properly. читать и понимать правильно, потому что ты слушал Then правильно. you can also explain it. И потом ты сможешь properly. объяснить это правильно. I hope that helps. Я надеюсь, это поможет. So, continuation of the question is, Продолжение вопроса.
So what to do if you don't have this opportunity to always hear from the lips? As much as possible. Что делать, если нет возможности, слушать напрямую? Because that's the most effective. Это наиболее эффективно. So if you truly realize that, then you'll develop greed and desire to associate and hear from our spiritual master as much as possible. Ты разовьешь это желание слушать от духовного учителя много, насколько это возможно. And then otherwise we're associating with devotees who are reminding us of the instructions of Guru Sadhu Shastra. Иначе мы общаемся с преданными, которые напоминают нам вот эти наставления Гуру Саду Шастры. And reminding us of the emphasis and the instructions and the teachings of our spiritual master. Напоминают нам вот эти акценты, учения нашего духовного учителя. And then we're trying to explain that, and we're remembering, oh yes, someone asked Gurudev this question, and this is how he answered the question. Либо мы объясняем это и также напоминаем, кто-то спросил у Гурудева этот вопрос, и это ответ на этот вопрос. And these are the shlokas or the purports where he substantiated that explanation. И стихи, комментарии, которые он как бы подтверждал свои объяснения. So in this way you're moving, you're going. То есть таким образом ты двигаешься. Because the Guru's traveling, we're not always directly with him, but as much as possible, Но Гуру всегда путешествует, мы не всегда с ним, но много, насколько это возможно. we should try to prioritize Мы that. должны это ставить в приоритет. Sometimes the Guru will come to you, Иногда Гуру приедет к тебе, sometimes you'll go to the Guru. Where's the Guru? ты поедешь к Гуру. But it's based on desire and strength of Но desire. это основано на желании и на силе And желания. if we realize how much benefit, shelter, and protection we have, Если мы there, понимаем, какое благо мы получаем, защиту и we'll прибежище, develop a very strong interest and desire to somehow or other get it. мы разовьем сильный интерес и желание обрести это. I hope that helps. Надеюсь, это помогает. Anybody else? Кто-то еще? Good? Хорошо? All right? Хорошо? All right. You look hungry. Выглядите голодными. I think so. Я так I думаю. think so. Я так I думаю. think we should stop there, take some. Нужно This was the medicine part of the treatment program. часть по лечению, лекарства приняли, Now we'll take the diet part, which is the Jagannath Prasad, часть диеты принимать, Джаганат Прасад, Krishna Prasad, Кришна Прасад, and pray that somehow our mind and senses will become more и purified, молиться, чтобы наши ум и чувства были более and we'll очищены, develop more stronger desire to take it more seriously, this process, чтобы развили более сильное желание принять этот процесс более серьезно, rededicate ourselves, перепосвятить себя, how to please our spiritual master Как by удовлетворить following his instructions, духовного учителя, следуя его наставлениям, because that's the only chance we have to get mercy. потому что это единственный шанс получить милость. And Prabhupada said that advancement in spiritual life is completely, more or less completely depending on the mercy of your spiritual master. Шабрупа говорит, что прогресс духовной жизни полностью в большей или меньшей степени зависит от милости духовного It says учителя. bona fide guru is the mercy incarnation of Krishna. Говорится, истинный гуру – это милостивое воплощение Кришны. So when Krishna wants to give you mercy, he does it through the guru, Если Кришна хочет дать тебе милость, он делает это через гуру, not directly. не напрямую. When Krishna wants to tell you something, he'll do it through the guru. Если Кришна хочет тебе что-то сказать, он сделает это When he через wants to гуру. shower mercy on you, he'll do it through the Если он guru. хочет пролить милость, он сделает это через гуру. When he wants to accept something from you, he'll say, offer it through your guru. Если он Then I'll хочет accept что-то it. принять от тебя, он сделает это через гуру, тогда он примет. That's Krishna's instructions. Это наставление Кришны. Don't blame Не me. вините меня в этом. I'm just telling you that's what Krishna says. That's what Guru Sadhu То, Shastra что says. Кришна говорит, и Гуру Саду Шастры говорят. Thank you everyone Спасибо very much. всем. Appreciate it. Ценю это. Shishi Gaurani Tai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Pramanande, Hari Hari Bol. Thank you everyone. Hari Bol. All right, Shrivas.